हल 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 देखील सगळी उभी राहा. सर्व सुख आमचे वपून
आमच्या सदांच्या संजेच्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. लग्न बेसांत एकवटच्या जॉस्लिन आणि रोवीनाच्या त्या सामा खातीर अर्गामीस दिता आयरीन वास म्युझियम ये. अर्गामीस दिता जोसेफ डिसोजा लालबाग. घरच्या आल्मांक मीस दिता एडविन कोरेया. पुलगत्रींतल्या आत्म्या मीस दिता मनोहर थॉमस पिंटो आणि कुटाम चर्च बी. देवादीन फिलोमिना पिंटोच्या आत्म्याक मीस दिता फ्रेनी पिंटो. देवादीन सिल्वेस्टर रोड्रिगसाच्या आत्म्या मीस दिता जेराल्ड ज्योती मास्करेनस कापीगड आपर. ह्या तेसावां सांगाता आमची मागणी आणि आमची तेसावां जेजू समोर आमी हाडनेव्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आमी आजून नातालां फेस्ताच्या संभ्रमांत आसाव. जेजू आमचे खातीर मनीस जालो. कालतिकायन तो जिवन आमकां ताणें कुरपेचें जिवीत वांटून दिलें. लग्नाचो संस्कार देवाच्या कुरपेंत वांटो घेवचो एक संस्कार, एक सक्रामेंत. मोगाच्या जॉस्लिन आनी रोवीना, आज हो मोगाचो बांदाचो संस्कार तुमी स्विकार करता आसतना जेजू बरी कालतिकायच्या स्पिरितान जियोवच्याक आनी ताच्या कुरपेचें बेसांव जोड घेवच्याक विशेष रितीन तुमच्या खातीर आमी सगळीं मागतल्या. देवा मुखार आमचे मागणें पावच्या खातीर भावानो आनी भयणीनो, आमच्या फाताक वळखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी आयतीन जावया आनी सगळीं सांगाता एका ताळ्यान म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मना चिंतून तोंडार उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदां सांवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची फातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. उजव्याक बसला आमचे
तुझ्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे येशू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुयां सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे जॉस्लिन आणि रोवीना तुझ्या भुरग्यांचेर तुजो कुरपेचो पावस घाल तुझ्या वेदी मुखार आस्ती लग्नांत एकवटात तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांकां थीर कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप देवान मुळे आमच्या स्वरूपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळीचेर मनीस अधिकार सलो देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें ताका रचली देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया देवान आपले केल्ले ते सगळे देखले ते ताका भोव बरे दिसले देवाचे उतार हे Servis por debajo.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान जुवांवचो तिसरो अध्यायी 16वी ओळ अशें सांगता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतेल्या हर एकल्याक ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना. देवाच्या एकल्याच पुताक सतमनिना आनी ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचे उतर हे मोगाच्या जॉस्लिन आनी रुवेला आज हांवें रवीना तुमचे लागींच हांवें उलोवचें. पयल्या सुवातेर बारीक संतोश काजराचो संभ्रम सुरू जाला. पळय गे सुरू जाला घट्ट. तुमची मामी डॅडी कुटुंबाची सैरी देरी इश्ट मात्रां सगळीं आयल्यां. विशेश म्हळ्यार आज इगर्ज बरो लोक दिसता. अप्रूप आमकां पळोवंक मेळचें. लग्नाच्या मिसाक सगळी इगर्ज बुडची. आज हें पळोवंक निजाकी संतोश. तोच लोक न्ही. आतां मिसाच्या उपरांत तुमी खंय वेतात? हॉलाक येतात न्हय. घट्ट करता हॉलाक वेतात आनी हॉलाच्या थंयसर आनीकय चड लोक आसतलो. थंयसर नाच आसतलो न्हय. DJ आसतले. मागीर काले आसतले. खाण पिवणी आसतले. तें जायजें. आयिल्ल्यांक सकड्यांक दादोशी करूंक आसा. तें सकड जाताना इतली तयाराई जाल्या न्ही. सुमार दिसांची तयाराई जाल्या. मामी डॅडीन तुमच्या सदां कितलो तेंमतोन तयाराई केल्या म्हूण चिंतात तुमी? 1 वर्स जावन गे पयलें केल्या मस्तू आदी न्ही. म्हाका घट्ट गुत्ता रविनाच्या डॅडीन खंय वर्स जावन सुरू केलां योजना घालूंक. सॉरी रविनाच्या डॅडीन केदाळ एका पयल्यांत प्लॅन पुरा प्लॅन जावन आसा. तुमची तयाराई सुमार 10 वर्सां जावन जाल्या गे म्हणून न्ही. हांची म्हणून जाल्यार तुमची चड जाल्या. आतां ह्या तयारायेंत तुमची साबार तयारायेंत तुमी शिबीर लग्नाच्या पयलें शिबिराक गेल्यात. ती तयाराई जाल्या न्हय. एका रितीन ती पुरा तयाराई जाल्या. वस्तू बरें तयाराई जावन आतां तुमी एका घडयेक आयल्यात. आतां ती श्रेश्ठ घडी. ह्या घडये ह्या इगर्जेंत आज तुमी तुमचें समर्पण अर्पण आनी बसावणी करूंक आसा. तुमचें समर्पण अर्पण आनी बसावणी करूंक आसा. देखून हो सगळो संभ्रम आज तो सगळे बसावणी पुरा जावन हो संभ्रम केदाळ आखीर जाता. आज राती सड्ड म्हळ्यार 12 वरांचेर पुरो मुग जाता. मागीर सकाळीं वचून न्हिदोंक वेतात. न्हिदोंक सोडल्यार न्हिदोंक वेतात. फाल्यां तुमची इश्ट मंत्रां कोणी मेळटात न्ही गे. आतां दिसतात जसली रविना तुमचें काजार जालें गे म्हणून खालें म्हणटात तुमी. वय म्हणटात न्हय. सन खंडीत आमचें कालूच जालें. आमी बारीक फ्रेश आसा म्हणटल्यात. पण आतां जर तर हांव म्हणटा तुमचें काजार जावंक ना म्हळ्यार तुमकां कशें जायत? बा आमचें तोंड आतांत बावली. हांवें सत सांगता काजार जावंक ना तुमचें. काजार आरंभ जालें. आज जावन आरंभ जालें. येदोळचें पुरा आपलें तें रिल्स पुरा येदोळचें आज जावन तुमचें आरंभ जालें. काजार हें काजार केदोळ पर्यंत? कितले दीस, कितले म्हयने, कितले वर्सां?
टील द एंड, मरा पर्यंत न्ही. कित्याक मरा पर्यंत? कारण तेजें न्ही. कित्याक मरा पर्यंत? कित्याक म्हळ्यार तुमी हांगासर ती बासावणी दितात न्ही. कितें म्हणून? मरा पर्यंत आमी विश्वासी रावतले म्हणून तुमी खंडी ती म्हणली ती उतरां तुमी जियोंक आसात. देखून काजार येदोळ जाल्लें पुरा संभ्रम तें पुरो जावंसो, आज राती पुरो जावंसो, तो पुरा मुक्त जाता. फाल्यां आस्र थावन तुमचें नीज काजारी जिवीत. म्हळ्यार इस्कालाक येताना थंय दोन संगती आहात, एक थियरी आनी एक प्रॅक्टिकल. न्ही, खंयचें मोर इम्पॉर्टंट? आं, प्रॅक्टिकल. पूण थियरी नासतना प्रॅक्टिकल जाता जायना न्ही. देखून थियरीची येदोळी पुरा थियरी तुमकां जाल्ली आनी सुरू जावचें प्रॅक्टिकल लायफ. आतां प्रॅक्टिकल लायफांत तुमी पयलें उडात दवरचें संपूर्ण समर्पण. आनी संपूर्ण समर्पण आयच्या सुवातेन सांगलें. देवान असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक मनशाकुळा खातीर अर्पण दिलो. आतां तुमी तुमचें समर्पण तुमच्या सगळ्या जिविता खातीर एकामेका संपूर्ण तरान समर्पण का. कांयच फाटीं दवरूंक ना, खंयचेंय दवरूंक ना. सक्कडी संपूर्ण तरान तुमचें समर्पण करूंक आनी एकामेकाचें अर्पण करूंक. तुमच्या मोगाचो बांद तुमी आज सुरू करचो, तो दिसपडतो तीर आनी गुंड करूंक. नॉट इट इज नॉट वन डे, एका दिसाचें न्ही. देखून आज सुरू केल्लो डे बाय डे तो डीपर अँड डीपर देखून तो गुण करूंक. तो मोग हांगासर बसायल्यार पावना, बसावणी तो जियोंक आसा. देखून जियेचे जाल्यार तुमीच म्हणटल्यात थोडीं उतरां. खंयची म्हण कांय उड आसात की इल्ल्या वेळान तुमी म्हणटल्यात येदोळ तुमी इल्लें बायपाट केलां आसतलें. खंयच्यान पुरा? सुखांत, दुखांत, पिडेंत, भलायकेंत तुमी एकामेका आमी एकामेका विश्वासी रावतल्या आनी मानान आनी गौरवान एकामेका लेखतल्या. पण ही उतरां ती आज हांगा म्हणची आहा पळय ती खाली बायपाट म्हणूंक न्ही, बुकान दिल्ली तुमकां कार्ड दितले तें वाचूंक न्ही. बघा ती हर एक उतर तुमच्या काळजाच्या गुंडायेन तावन येचें, तें भितर तावन येचें आनी तें समजून करीचें, प्रामाणीकपणान करीचें आनी तें जी येता म्हूण तुवें बसायल्लें तें भियोंक आसा म्हणून तुमच्या मतींत स्पश्ट आसूंक जाय. देखून तुमचें थंय असलें जिवीत जियेत आसतना तुमी एकामेका खातीर जियोंक. एकामेका खातीर जियोवचें म्हळ्यार कालें एक्सेप्टींग द अदर as he or she is with all the good and bad, positive and negative. पॉझिटिव्ह मात्र पळोवन वचोंक जायना लायफान. दोनीय काणकोंक आसात, पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह दोनीय आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तो बी ताच्या ग्रंथांत थंयसर स्पश्ट एक सोबीत उतर आसा ती दोगांय तोबीत आनी ती ताची पतीन खटल्यातावन देंवन मागणें करतात एकामेका खातीर. तें मागणें करतना तें बरीं उतरां आसात. आमकां उतर प्राय पर्यंत सुखांत आनी संतोशांत जियेचें कर सर्वेस्परा देवा म्हूण ताचे लागीं मागतात. देखून तुमचें जिवीत तुमी कितें बसायलें आहा पळय तें बसायल्लें जियेचें जाल्यार पाळयेचें जाल्यार हें गरजेचें. खंय दिमेकलचें तें तुमचेर निर्धार, खटल्या कडेन घाला वा आल्तारी कडेन घाला वा खंय घाला, पूण तुमी एकामेका खातीर मागोवंक आसा तें गरजेचें. आनी ह्या खातीर तुमी इल्ली दिश्ट फाटीं घालीचे तुमच्या वडिलांचेर. तुमच्या वडिलांचेर आदर्शपण, तांचें लग्ना जिवीत, तांची जबाबदारी तांणी कशी पाळल्या, ल्हान तावन आज पर्यंत तुमकां कशें वाडयलां, कसलें मार्गदर्शन दिलां, कसलें तिदवण दिल्या, हें पुरा जिणेचो वांटो जाल्यार तुमकां भावार्थी जिवीत दिलां, सामाजीक जिवीत दिलां. सगळें तुमच्या जिवितांत आज तांणी कितें केलां तुमकां दोगांयकी उपसून दिलां. कोणाक? एकामेकाच्या जिविता खातीर ताणें तुमकां उपसून दिलां. तर तांच्या जिवितांत तुमचे खातीर तांणी काडिल्ली सगळी वावंट ती फळादीक जायची जाल्यार तुमच्या लग्ना जिविता मारिफाती दाखोवन दिवंक आसा. देखून आज हांव दोगांयच्या वडिलांक अभिनंदन पाठयतां. कित्याक तुमच्या भुरग्यांक तुमी भावार्थांत आनी मोगांत बऱ्या शेगुणांनी वाडयलां आनी हे सदांय ते रुतां जावन मुखार वचोंक जाय.
मोग हा जिवीत बांदून हाडचे जाल्यार तुमी कितें करचें? पयलें बाबाडतान आनी शेगुणांनी आनी जबाबदारेन भरलेलें जिवीत. तुमकां 3 संगती गरजेच्यो: बाबार्थ, शेगूण तुमचे आनी जबाबदारी. तुमी आज जबाबदारी घेतात एकामेकाची आनी ती जबाबदारी पाळूंक एक आदर्श कुटाम तुमी बांदून हाडूंक. एक गूड फॅमिली, होली फॅमिली, बरी कुटाम पवी सभेन मानवचें तसलें एक कुटाम तुमी बांदून हाडूंक. की तुमी कितें जिवंक वेतात तें आज हांवें शर्माव सांगले वरवीं जायना, या तुमकां कोणेंय सांगले वरवीं बुधबार सांगले वरवीं जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमी जिवंक, आमी सांगचे मात, पूण तुमी जिवंक आसा. देखून हर एक फावटी उडास दवरीचे तुमी जियेत जाल्यार. कितें बासावणी आमी केल्ली, आतां तुमी उतरां म्हळ्यार ती बायपाट उराजेच कोणें केदाळा विचारल्यार तें घट्ट आसाचें. हीं उतरां आमी तुमच्या मतीन उडास आसाचें आनी त्या प्रमाणे जिवंक तुमी प्रयत्न करीचे. दिल्ली भास पाळची कितल्या दिसांक म्हण न्ही, एक दीस न्ही, एक म्हयनो, वर्स न्ही, बगार सगळी जिणी तुमी तें उतर पाळूंक. देखून कित्याक म्हळ्यार काजार एका दिसाचें न्ही, संभ्रम एका दिसाचो, काजार शाश्वत. देखून देवान तुमकां सांगाता हाडलां मोग म्हणल्या त्या बुन्यादीचेर तुमचें समर्पण करूंक, बासावणी करूंक आनी तुमकां बापान जेजू क्रिस्ताक कशें मोगान आमचे खातीर दिलो आनी जेजू क्रिस्तान ताकाच आमचे खातीर दिलो संपूर्ण तरान, आनी तोच पवित्रत्व ताणें आमकां दिलो. कित्याक जें कितें आमी मागता, जें कितें आमी जियेता, जें कितें आमी पातयेता तें आमी जिणेंत संपूर्ण तरान जिवंक आमकां आदार जावं. देखून पवित्रत्म्याचो मजत तुमी मागा. एकामेका आसले बरी, चड उणें कितेंय आसूं दी, सक्कडी स्विकार करा आनी बरेंपण पळया. कित्याक म्हळ्यार जिवितांत सगळें आज तुमकां सगळें विश करतात न्ही, हॅपी मॅरीड लायफ, प्रॉस्परस मॅरीड लायफ आनी कितें पळय बरीं बरीं उतरां घाल सांगतात, तें बारी बरें. पूण ताच्या फाटल्यान चक्कड बरेंच उरतलें गे. कांय इल्ले समस्या येवचे ना गे, कांय इल्लें वारें वादळ, कांय इल्लें मिसअंडरस्टँडींग खंडीत येता. ते हेजेक येवन वचो, येवन वचो, हां येवन वचो गे हेजे. कित्याक म्हळ्यार तें आयल्यार मात मोग कडचो, तेन्ना मात मोग सोडचो. सगळ्यांच्या जिवितांत, सगळ्या जिवितांत इल्लें सडवणें घडताच आनी तें घडजेच त्या दाडा मात तुमी स्ट्रॉंग जातात. तुमी दिल्ली तेन्ना कितलेंय घडोवन दी, कितेंय घडोवन दी, पूण तुमी उडास कडचे खंयचे आमी दिल्ली बासावणी, त्या दाडा हें सगळें लिपोवन वेता. हें हायलायट केल्यार तें वेता. देखून ताका तुमकां एक काय म्हणटात होमवर्क म्हणटा पळय, कलेय असलें खंयचेय संगती घडलेल्या वेळार भियेनाकात. बगार कोलोसेकारांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायांत 16वी ओळ तो वासा, तो एक अध्याय वासा. कितेंय घडता, कलेय समस्या कितेंय येता ते वासात. ते वाचले तक्षणा तुमकां परिहार मेळटा. कोलोसियन 3रो चॅप्टर जे उडात दवरीचें, तो वाचल्या तक्षणा तुमच्या सकट समस्यांक परिहार मेळटा. आनी तो परिहार कशें आसता म्हळ्यार, आतां प्रकृतीन वारें वादळ येताना खंयचो रूख स्ट्रॉंग उरता वाऱ्या वादळाक, खंयचो रूख वेगी पडटा, स्वस्थ न्ही. चिंत्या एक माड न्ही, एक माड लंब आसता, पूण गोरें वारें वादळ येताना माड कितें करता, तो बागाता न्ही. त्या वाऱ्याच्या कुशीक, ताच्या कुशीकच ताचीं मोडलां पुरा बागातात आनी वारें उतरून वेता. पूण एक रूख जर तर ताची पाळां रुंदायेक वचोनात जाल्यार, गुंडायेक वचोनात जाल्यार तो तक्षणा पडटा. देखून तुमच्या मतीक इतलें दवडाय, तुमचीं पाळां गुंडायेक वचोचें. खालतेपण, मनशापण, हे 2 संगती तुमच्या जिवितांत आसल्यार खंय बागाचे थंय बागाचेच ते उतरून वेता, खंय नीट रावचे थंय नीट रावचेच बोळ जाता. देखून तुमचीं पाळां गुंडायेक वचून दीत, तुमचें जिवीत नंदन जावं दी. ल्हान संगती तुमचे उडास दवरूंक आसच्यो, जिणेंत हर एक दिसा तुमी इवॅल्युएट करीचे, आज कसो जालो दीस म्हणून. आनी सेकंड, एप्रिशिएट गूड थिंग्स. थँक्यू म्हणूंक शिका एकामेका. थँक्यू मोर इम्पॉर्टंट. थँक्यू म्हळ्यार एप्रिशिएशन ऑटोमॅटिकली येता.
दीस मागण्यान आरंभ करा तो बी ताचें तो दृश्टांत तुमकां दिलां आदार दीस मागण्यान सुरू करा मागण्यान अखेर करा देवाचें उतर तुमच्या जिणेंत केदाळाय एक स्थान घेवन दी देखून तुमकां हांवें होमवर्क दिलां सदांच खुशाल रावा कशेलपणान जियेया आनी एकामेका खातीर वेळ दिया यू विल हॅव टायम फॉर सो मेनी थिंग्स बट टायम फॉर ईच अदर इज मोर इम्पॉर्टंट देखून दिसाक इल्लो वेळपणी सांगाता बसा सांगाता उलया इल्लें संवाद करा कितें बरें आहलें हायलायट करा कितें बरें ना म्हणल्यार तें कशें निवारीत गी म्हणलें परिहार सोदा आनी त्या दाळा तुमच्या जिवितांत खंडीत संतोश समाधान येतलें तुमच्या जिवितांत आमी आमची एक चिंता आसा 3 संगती आसल्यार पुरो आमकां रोटी कपडा आनी मकान न्ही तें आसल्यार पुरो म्हूण आमी चिंता तें पावना तें पयशांनी घेवयेत पूण बाकीचें सकट आसा पळय तें पयशांनी घेवंक जायना बगार तुमच्या विश्वासपणाचेर भावार्थाचेर मोगाचेर तुमी दिल्ल्या भासावणेची गुणायेची समजोडी आनी जिवीत तुमकां खंडीत त्या लग्ना जिविताच्या यशस्वीक कारण जातलें तुमी एक बरें आदर्श कुटुंब बांदून हाडटल्यात आनी आज हांगा कितलो लोक आसा पळय तो तुमच्या हरी दिसा तुमकां पळोवन आमचीं कुटुंबां अशीं जायचें म्हणून चिंतलो आनी तुमच्या जुबलेवांक मुखल्या जुबलेवांक 25-50 जुबले वसन जुबलेवाक तितलो लोक परत्यान येवन चिंतलो जोसलीचें आनी रोविनाचें लग्ना जिवीत कशें आरंभ जाल्लें आज कशें आसा म्हणलें संतोश भरीत उतरां उलोवंक शकतलीं देव तुमचे सांगात आसूं दी आनी लग्ना जिवीत तुमचें यशस्वी करून दी सर कृपेन तुमकां बरोवन दी कित्याक हो कृपेचो काळ ह्या कृपेच्या काळांत तुमी एकामेकाक कृपेच्या संस्काराक आयल्यात तुमचें जिवीत नंदन जावं देखून उबी राव मोगाचो इश्टनो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेच परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पसोत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां जोस्लिन आनी रोविना कोणेंच बळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत वय हांव आयला वय हांव आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखोवंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जणोवंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात हांव जॉस्लिन तुका रोविना म्हजे पतीन म्हणून स्विकार घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव रोविना तुका जॉस्लिन म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता
तुम्ही पळय सवे उचेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. रोविना, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जॉसलिन, म्हजो मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, रोविना आनी जॉस्लिनान लग्न संस्कारांत घेतलेली कुरपा सदांनीत सांबाळच्याक आमच्या मागण्याचो सांगात गरज आसा. देखून आमची प्रार्थना धन्य देवाक आतां आमी उबार धरया. तुमची जबाब. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या पापा साहेबाक साहेबाक आनी आख्या संवसारार शिंपडलेले क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस आदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हण देवा लागीं मागया. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या लग्नान एकठांय जालेल्या जॉसलिन आनी रोविना हांचेर काना नगरान लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटा नासलेले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचो मोग करतली तोच मोग तांकां शेंबरांनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. क्रिस्ताची सवस्तकाय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सगळें क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली परजलीत देख जावन म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा, जॉसलिन आनी रोविना आज लग्न संस्कारांत एकवटलेल्यान तांचो भावार्थ तूं थीर कर. विश्वासान तांणी जिणी सांबाळच्याक आनी शेकी सर्गा पर्यंत पावून तुका रूप पळोवच्याक आम्हा सर्वां सांगात तांकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणिकेचो पुरशांव. Papa
सृष्टीच्या तू येरसणारा, तुका मी दीन वाचता. उदारपणान तुवें दिलो उडोन, तुका आज भेटयता. बापा स्वीकार कर, देणी पवित्र कर, मुंडो बदल जेजूच्या मासात. बापा स्वीकार कर, देणी पवित्र कर, वाईन बदल जेजूच्या रक्तात. म्हज्या मोगाचेनो म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आख्या पुरी सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, संतोष बरी काळजान आमी तुका ओपता. ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबा आनी भयणीक एकवट आयल्याय, तर तूं तांचो गरो बाप होय देखून तूं तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या देवसैमांत जेजू सोवें मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें, आनी तांकां करून जेजू सांगाती तुज्या मायमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवानपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या परजे लागीं स्थापलोय तकच्या काळा काळी. उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादले बायलाच्या लग्न संस्कारांत सुफळकुणां तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता, आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशाच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपणूप जाता. उदें दिता नासता ते पर्यंत तुका हे निर्मळ बेटवणी करच्याक हे कशा परजा तूं सोमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका बेटोवचे आमी हाडल्यान ती देणी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो सोमार पुंची.
तेच परीन जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good, purgatoryam. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो ताज्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माये भोव बागेवंत अवकार मरयेच्या तुज्या बागेवंदर नुतांच्या आनी वैभवी रक्षकसेंच्या समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विरवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळी आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर तुझे हुजी तू एकठांय केले हा तुझ्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माय पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जाताल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. रोवीना आनी जॉस्लिना खातीर आमची मागणी अर्पण जेजून शिकयलेले मागणे सगळी आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची लग्ना बेस्तान भितर सरून वेदीशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्या जॉस्लिन आनी ओकले रोबीनाक जेजूच्या कुडी रक्तान पोसू सदां एक कोटले दवर म्हण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. दिंबी घालात. पवित्र बापा मनशा तुज्या सारक्या सोरसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन
तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परचे कडेन केल्ल्या खरार असो रूपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतास तस्सो भावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंध असो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर जॉस्लिन आनी रोबीना तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ते भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटाम मिनातीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या धुवे रोबीनाक तुज्या शुभाम देण्यांनी भर. पतीनेच्यान आवयचे आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उबेन ती सांबाळू आनी आपल्या सुगुणांनी ते नेटोव. ह्या तुज्या पुता जॉस्लिनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. सोम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. मोग आसो आनी एकवट असो गुर्स जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची घाबरून कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची घाबरून कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तिच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सगळ्या आतां म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांचीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगच्छनू, तुमचे सांगाता कातोलीक न्हय असली कोणी लग्नाच्या ह्या मिसाक आयलेली आसा जाल्यार तांणी कुमगार काणयोवंक येवचें नाका म्हणून मोगान तांकां सांगा. तयार केलाय सर्गीं जेवण तुझ्या मांसा रक्ताचें खाण. आत्म्याक आमच्या दैवीक पोशण जोडच्याक आमी जिवीत ससार. उगडला आमचें काळजादार, मागतांव आमी तुका येवकार. आत्म्याक आमच्या सदां कर बिडार, जिवीत आमचें सदां नंदन कर. उगडला आमचें काळजादार, मागतांव आमी
जेवणा वेळी उणो घेतलो तुझ्या मासार वांटलो वायनाची कालसाती घेतली तुझ्या रक्तान बदलून वांटली उगडला आमची काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदां खंबीरान जिवीत आमचे सदां नंदन कर उगडला आमची काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदां खंबीरान जिवीत आमचे सदां नंदन कर सुखान दुखान पिडेन भलायकेन राखा विश्वासी सोम्या आमी राखाम सोबान शेवट पर्यान लालेवन मागता भुरगीं तुजी विश्वास पोलान बर वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपेज मोगान आमकां बर वाळो कुरपेज जियेम समर्पण दैरान आमकां बर पवित कुटान आमी बांदच्या कुरपेन तुजे फुडें सरता भुरग्यांक बाळांच्या देण्यांक सोबच्या सोम्या दयेन दी तुजे बेसान विश्वास पोळान बर वाळो मोगाची सर घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपेसर मोगान आमकां बर वाळो कुरपेसर जियेवंक समर्पण दैरान आमकां बर विश्वास पोळान बर वाळो मोगाची सर घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपेसर मोगान आमकां बर वाळो कुरपेसर जियेवंक समर्पण दैरान आमकां बर प्रार्थुयां सर्गींच्या बापा जॉस्लिन आणि रोवीना तुझ्या पुता दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला ह्या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची बाब आनी भयण सदां तुका एक कोटली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग
मनशांक कळीत करूं जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जॉस्लिन आनी रोविना इगर्ज बोर लोक आसा तुमच्या मोगाचीं आसात आनी आल्तार बोर याजक आसात. तुमच्या ह्या लग्ना बेसांत धन्य देवाची विस्तार आशिर्वादा देवनी म्हणून आमी मागता. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड गॉड ब्लेस यू. सांगतास सर याजकांक आनी जमलेल्या सुमेस्तांक न्हवऱ्याच्या आनी व्हंकलेच्या वडिलां तर्फेन दिनवास. आनी आतां जॉस्लिन आनी रोविना लग्नाचे विशेष आशिर्वाद घेवच्याक तुमची तकली बगायात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मूळ. देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशें दुखांत तुमची खाकूत करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगांत सदांच भरूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाची वडुपकार. देव तोलो बेसावा शिवोर, शिवोर मोगान बासायलो. येतलो बोरो काळनोवो, सर्वेस पोरांक धाडलोलो. शिवोर करपेसो, जाय शिवोर बेसावांचो. दया माया काकूत हाडचो, देवो शिवोर दयेचो. शिवोर करपेसो, जाय शिवोर बेसावांचो. दया माया काकूत हाडचो, देवो शिवोर दयेचो. देव तोलो बेसावा शिवोर, आजच येवाडो ताचो. सौम्या आमकां तूं सांबाळवोर, दिवून दयेन हात तुजो. शिवोर करपेसो, जाय शिवोर बेसावांचो. दया माया काकूत हाडचो, देवो शिवोर दयेचो. शिवोर करपेसो, जाय शिवोर बेसावांचो. दया माया काकूत हाडचो, देवो शिवोर दयेचो. पुता सोबे हांव मोरी आशिर्वाद दिवंका. San Francis Xavier, ama păsări vinătică, păgărim păsăci curei, vărăm cam ceva, ceea spărante, papace, putace, polită, Amen.
Testing one, check one, test. Thank you, Ashok. बोलेंगे तुझे आंग सूर्य की शेनागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान म्हज्या रावगे ससनाची आता नाबिरांत बुडतेची आ बोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नागे वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवरो आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांधून आयलो पावस आंगणान पडली फुलांची रास आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान म्हज्या रावगे
ससनाची हो दर्या आता नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नांगे बा कोणाक मुजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केदना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना मुजी मोगा मोगाळ वचपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली मोगणा म्हजी मोगा मोगाळ वचपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केदना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक हांव देता दिसाक हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक हांव देता जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केदना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना दिवलडे 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 दिवलडे
हावानी तुंगो बाये डोळे दांपून वेच्या फुडे बांदया जिविताचे होडे मागून सदा देवाकडे हावानी तू रे मोगा काढून जिविताची मेटा राण्या एकाच पाक्या पोंदा वाटून जिव्या सुख दुखा हावानी तू रे मोगा वारात मोगू तो आमचो उनो जाम कुनो जो झगडोन पडल्यारी काळजांती आमची बांद तुटो कुनो जो बोरे सोपान जाऊं खरे काढून उडोया सारे दोगाय मेळोया उडार बांधूया वाळो मोगाचे वारे हावानी तू रे मोगा काढून जिविताची मेटा राण्या एकाच पाक्या पोंदा हावानी तुंगो बाये डोळे दांपून वेच्या फुडे बांदया जिविताचे होडे मागून सदा देवाकडे संता कुर्साची काढून कुरू तुझेर फुल्ले काळीस तुवे सोडून वेल्ले नेणा कैसर वंद बोरले खंयच्या नशिबांगी मेळ्ळे मनमोचे तुझेर फुल्ले काळीस तुवे सोडून वेल्ले नेणा कैसर वंद बोरले ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता लियुडले 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 वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तूं वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय कर गो म्हाका तुजोच कोराय वरती कितें तुजी सोबाय
तुजो स्कोराय ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सडपडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेस करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सडपडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेस करून हांव आशेता लियुडले 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 देवन येतलो लग्ना बांदात हांव एक मोडटलो सुका दुकान कान दितलो every place in my heart. Oh, it feels like the first time. Every time I want to spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Test. Okay, dear ladies and gentlemen, it's time to start this wonderful wedding reception. I need a lovely smile on everybody's face. People back there, nobody is smiling. Are you all happy? Come on, are you all happy? Very nice. तुमच्या तोंडार एक सोबी हसो दोरीजे. Have a lovely smile on your face, not for me, but for the lovely couple, Joel and Roveena. Before that, the lovely family is awaiting at the entrance. Then the bridal entourage and last couple. Maka ek permission diya bala sakkardi maka hatu wairkan hi. Come on, say hi. Some hands are not raising. Come on, small twist. I will say hi. In reply, I need hello. Come on, say hi. Very good. Say hello. Arey Baba, when I say hi, hello, hello. Why people are not talking? I can't understand. Come on, everybody, say hi. Very good. Say hello. Superb, superb. Let's start. तुमच्या तोंडार एक सोबीत हसो दोरा आणि करी आम्ही सुरू करूया. जमलेल्या समेस्तांक देवरी सांज मागता. देवान सक्कडे पृथ्वी रचली, सक्कड देवाक बरें दिसलें. अकरेक देवान मनशाक रचलो आनी म्हळें वाडा सडा आनी संसार बरा. Dear ladies and gentlemen, a delightful evening wishes to each and everyone who have gathered here to witness and congregate the wonderful wedding reception of brand new couple, Joel and Roveena. This is not only the unity of two hearts, this is also the celebration
of two family members. We have with us the wonderful Lobo family and Fernandez family. First and foremost, let's welcome Joslin Joel Lobo's proud parents. We have with us Daddy Mummy of Joel, Mr. J&J Lobo and Mrs. Elizabeth Lavina Dikonna. Daddy Mummy एकामेका हात धरून रावा तसे नाही तोंडार लेशो सुबीत हसो दिया या वेदिकेया बसून असली घट्ट दोन ताळियो दिया. Come on! Uncle, auntie, say hi, hello to the people who have gathered here. Come on, clap, 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 clap. Taliyo, taliyo, taliyo. Lovely, wonderful. Come on, come on, come on. And now, dear ladies and gentlemen, it's time to welcome the proud parents of beautiful bride, Ronald Fernandez and Genevieve Fernandez. Accompanying them, the wonderful one more couple, Rovella Fernandez and Joshua de Souza. अरे बाबा थोड़ा तो स्टेप दिखाना चाहिए. Go, go. Clap, clap, everybody. Taliyo, taliyo, taliyo. Can we turn all the lights and camera to this angle, please, for a moment? We will take another 2 minutes to get the entry. Please, please, lights, lights. Our parents are absolutely looking attractive and bright, but the light is needed. Okay. Auntie le lagge taigi. Uncle le lagge bana. Why tumi, my uncle otu auntie age. Okay, very good. Superb. Towards my right, Joel's family. Joel's family kon para sadanga atwa irikara pala. Nouria's family. Very good. Pause, pause, pause. Pause mala 8 second galna gad vairit. Bride's family. Very good. Anga donai ke hatu vir karna atle hatu mi kona gacha gazara ilat. Anga tailat mu. Okay. Nouria's family. Amcha Nouria's daddy mummy gidi. Taliyo, whistle, Baba. 3, 2, 1. Come on. Dam pavana. Pada ata ya khushiga daun. Hokle's family. Amcha Hokle's daddy mummy, sister and brother-in-law. Louder claps. Come on. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗರನು ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. We have to be more energetic, excited, and now, dear ladies and gentlemen, before welcoming the bridal couple, we have wonderful people. Bridal entourage, page boy, flower girls, best man, bridesmaids. Dear ladies and gentlemen, join our hands together to the lovely bridal team. Best man, bridesmaid, page boy, flower girl. Clap, 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 clap. Go, go. Baba, hath ऊपर 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 ऊपर. Fast, go, 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 go. Taliyo, taliyo, clap, clap, clap. Uncle, taliyo, taliyo, clap. Everybody, go, go. Thank you, thank you. Light, please. Thank you. Quickly, a small introduction of the
Beach Boys and Flower Girls. Jonathan Vittel Fernandez. Who is Jonathan? Jonathan. Your name is Jonathan? Say hi to everybody. Say hi. Say hi, man. Say hi. 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 Mike. Okay, ready? 1, 2, 3. Come on. Hi. तुमचे ब्लाउज टाईट झाले आगी आत वैरगन हाय करा सैर्यानो कम ऑन से हाय व्हेरी नाइस जॉयल नोहा डिसूजा ही इज द वन आई फील तो आता मरता गेन मग आता हाय ब्रदर तो कालेंगे टीएमए पाई सोमानांगे कालेंगे पळे तेत्ता असोंदी तो चेतल्याक दसोंदी and we have Jenin Elena D'Souza. You're the one? Yes, say hi to everybody, my dear. Lovely Sarah Isabella Dicunna. ताका तितलेंत हाय करूंक सांगला चड हाय केल्यार ताचें लिपस्टीक पाड जाता काही ओके मागीर एक नांव दिलां पूण हांगा 4 जाणां दितात कॅली डिसूजा कॅली खंय आसा थंय आसा तो आसूं ताका तेंतान गट्ट थाळयो दिया कम ऑन या यू कॅन मूव दिस सायड कम ऑन and you people towards this side. Dear ladies and gentlemen, let's all rise for a while. Legidi bar ube ravuya. Come on, everyone. Amcha payani ube ravuya. Thodi sotta paya saat ginant gi mnon. Dear ladies and gentlemen, we have a lovely couple awaiting at the entrance. Ame sangcha पहिल्यांच गट्ट हात धरला तानी या वेदी घेऊन शाक आयती जाल्यान मजा आणि तुमच्या ताळयांच्या आवाजान सोबायेच्या जोडियाक या वेदीक स्वागत करूया. Dear ladies and gentlemen, presenting for the very first time, Mr. and Mrs., husband and wife, bride and groom, king and queen, Joel and Roveena. Come on. Lovely. Mukaraya. Yes, superb. Lovely. Bosana. Yedewa maja. Boslin to saiba. Uberawa. Come on, everyone. Yes. Joel and Roveena, absolutely looking fantastic, gorgeous. Beat this tati. Sambrama chawarta nagesera medanga bare magon kailao. Pala bus chapaile. Ami sakre di doni hatu irgara pala. Come on, both the hands. Bianaga. Hallelujah munong na. Say it again. Okay. I'm so Joel and Roveena absolutely subit this stuff. Angasel into mille shat wait korungasa. Come on. Ti ek matra tanga excuse. Urlia konna ki excuse na. Atvergar. Come on. Okay. We are going to have the crowd dance. Angasera selin sakra tumi tumcha zagyatan. Ami amcha zagyatan. Aven kelle bari tinint step korung. First wave, then clap, then a move. That's it. 3, 2, 1, go. Everyone. Magic system. Energy, come on. 3, 2, 1, clap. 2 to the left, 2 to the right. Every. Go, simple. 1. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. Hatu par niche, come on. On te met la grâce à gogo. Hands up and clap. On fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci.
Lovely. Thank you. Okay. मसबीत रतीन जॉयल आणि रोवेना हांगा सरयल्यात आनी बसयेत तुमी जायत घे तुमी ओडोलूत बसोंक बाय सरल्यात पण आतां बसयेत तुमी येस बरें फॅमिलीचे लागीं रावा जॉयल and Rovena be very happy. We want to see a lovely smile on your face. Joel, come on, buddy. You're looking absolutely attractive, handsome. I'm so Nourani Hukulbai, Subit Distat, the celebrity couple, all the way from Mudigere and Bejai. Don Kalza Matrane, Don Kutma, Aisha Disa, Angasari Xavier. Degunami Amcha Joel and Rovena, Subit cake Aite Keliasa, with the proud parents, sister, brother-in-law, best men, bridesmaids, page boys and flower girls. We are going to celebrate this wedding of Joel and Rovena. एक गडी बरं मुखार आहे आपण one step. आम्ही एक countdown देता जायत गे. नातल्यारी उलयनात इन बसल्या पळय घेत बसतात. हांव 10 नंतर सुरू करता. 1 म्हणटाना सुरी काण घेजे. First thing is hold the knife. Second thing is grab the wife. Ready? Okay, let's all give a wonderful countdown. I will start with 10. You should say previous number. Come on, everybody. Okay, let me begin. We want to hear loud and loud voice, noise without choice. Let me begin. Come on, everybody. 10, 8, 6, 4, 2, and go. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Busubit Ratin, good sanity cake, Amcha Hokli Novrian, Katikila, and Chadadi Mummy Sangatati, want to Gitlia, Joyalachi family, Ala Angayon to Busche, they can daddy Mummy Mukarayapana, Angus said. Huklichi family Takoshi, best man bridesmaid, before we take our seats, sister and brother in law, all of you, we will have one picture with the lovely couple. Like Gayabal, Amkanatla bridal ontra Javutoka, Amka pick sukta. Come on. Like Ram Chatumi, Sayrano Mutvi Kwolok, Angesarasha, Dedo and Idiachitum Gandum Chakushivarta, Amshamukar, Dedo Asa, Dedo number 1, best man number 1, Joslin Noyel Lobo. Joslin looking absolutely fit and fine, young and handsome. Noria Somogaso Bao, brother of Joel, business analyst by profession. Joslin is looking absolutely handsome. Please give him a loud round of applause. Very good.
Nitin Sequeira, all here. Best friend of Buddy, Joyal coffee planter and coffee trader zone. Aplo वावर करता Nitin Subit दिसता. ताका get to don't tell you the apple. Come on. Very nice. Bridesmaid, maid of honor. We have with us Vidya D'Souza, the cousin sister, HR and finance associate by profession. Vidya D'Souza, Subit Dista. Palantaka get to don't tell you the come on. Akshata Rao, the best friend of the bride trade operations in global banking. Takai get to don. Akshata get to don talio de miduncha. Come on. Very nice. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All 8 of you, please come here. Please. Yeah. Later we will take our seats on the stage on the dais. Now we have to please go to that round table and the chairs. Okay. Joyal and Rovina mi stage ge chapaile. Angek subit wanto sadar करता आणि तो wanto असा आपले मगाचे हकल डॅडीक दोळ्याक दोळे मेळून हाताची उबी एकामेका दिवन डॅडीन केल्ले सक्कड बरें पण मोती परद्यार मोगान हाडून अंगसरेक subit ना sadar करता मगासो रॉनी अंकल मकाई मगासो तो is a wonderful person, down to earth, even though his profile is very high, wants to keep his profile very low. Apurbain ya uttante santostane sadar kela Roveenak lanpanatan hatak durn solon as ya paundak pavullo daddy number 1 kusherasa palaya daddy getting get to don taliyo ame devya ani daddy in mukarum she Joyal Roveena so hat der bukko angadi magirdi tauntuka okay gi ya daddy tu endium kasa Joyal zaidigi biana ka pati dukat di tatu yes Ronnie uncle etimukarea please. Wonderful, wonderful. Dear ladies and gentlemen, please cheer father and daughter for their lovely walls. Daddy aniduveso subit wanto yavidi chirangasir sadar kirda. Yes, Joyal, you have a wonderful place. Come here. Mother-in-law side one chair is empty. Please be seated there, okay? Angabosto. Okay, now. Tumi tali yodinatlera me dance sur karna. Little more, little more, little more. Come on. Noise, noise, voice, voice, clap. Go for it. Mr. Ronald Fernandez and Roveena, the wonderful father-daughter dance. वे मुझे हिंदी मोगना या बाबाईची तुझ्या लग्ना दिसा दिवसाची तुका ल्हानपणान वेंगेलो उडासेता आज बाळा त्या उगडासान वेगेत घेता तुका ल्हानपणान वेंगेलो उडासेता आज बाळा त्या उगडासान वेगेत घेता लायताना तुझ्या दोळ्यांक दोळो देखता गो भाई स्वाती खोळो लायताना तुझ्या दोळ्यांक दोळो देखता गो भाई स्वाती खोळो तुवे मुझे She's crazy like Wow. Clap, 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 clap. Everybody clap, clap.
Wonderful, wonderful. Bosubit rotin daddy dve sangata purba nasla. पण दोगांय मुखार या जॉयल आनी रोवेना. येस बरें सैर न्हू सोबायसो नास्य विधीचेर सदर केल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक डॅडी आनी दुवेसो नाच पळोवन खुशी जाली की आर यू ऑल हॅपी? हॅपी आली ताळयो दी आपल्या हॅपी आली. वेरी गुड, वेरी नायस. एंड नाव ऑलरेडी मोहल हांगासर ट्रेंड सेट केला आमच्या डॅडीन आनी दुवेन. ऑलरेडी तें ट्रेंड आ बळें बारी व्हायरल जावंचार आसा आनी तें ट्रेंड आतां मुखारसून व्हरच्याक आपलो जॉयल मोगासो पतीराय रोवेन पतीनेक हातीं घेवन वंटा वयल्या वाटे वयल्यान काळजा मंदिराक सोकोबांच्याक आयतो जाला. तीं दोगांय एकामेका पळोवन रावतलीं. दोगांय तीं म्हणटलीं हांव गो तुका तूं गो म्हाका आमी दोगांय एकामेका संवसाराची परवा आमकां नाका म्हणून जॉयल आनी रोवेना आतां नाचतलीं. देखून म्हाका सुनो ही बाउंडरी टेरिटरी ह्या सोबीत जोड्याक सोडून दिता. जॉयल एंड रोवेना बाउंडरी टेरिटरी बिलोंग्स टू यू. इमॅजिन दॅट नोबडी इज हियर. कोणी नांत म्हण चिंता आनी सोबीत तुमच्याच संवसाराक वसा आनी सोबीत एक पयलो नाच हांगासर सदर करा. द कपल इज ऑल सेट फॉर द फर्स्ट डान्स ऑफ द लायफ. लग्ना वर्तांतलो पयलो नाच हांगासर सदर करच्या. कम ऑन. They say you know when you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitation never helps. How could this be anything else? Well, all I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. One smile, one kiss, two lonely hearts is all that it takes now, baby. You're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this be anything else? Well, all I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Oh, I think they call this love. What could this be between you and me? Oh, all I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call. Oh, I think they call. Yes, I think they call this love. This love. Superb, superb, very nice, very nice. Joel and Rovina, you were looking absolutely beautiful and gorgeous while dancing here. Subit ratin ti apurba nasadar kela. Subit ti nasल्या. तुमकां सगळ्यांक खुशी जाल्यार तांगे गेट्ट दोन ताळयो दी आपल्या. Very nice, lovely.
Now, we need all the young couple, old couple, couple who is going to become couple, and the couple who is already couple. Kindly come forward. We have a lovely second waltz and a line dance led by the family members. Family chintanga sare line dance adarikirtali maga sakkadu zodi jaise angasirse come on. Joel and Ravina तुम्ही सेंटरर राहा सेंटरर ओके आम्ही एक सोबीत सर्कल फॉर्म करूया सर्कल म्हळ्यार तुमच्या पार्टनराक फेस टू फेस रावचे ओके गी नाव योर पार्टनर शुड बी एट द इनर सर्कल तुम्ही आउटर सर्कलर आसाचे एक घडी मॅडम तुम्ही एक तांकां दाखया नातल्यार ती आयकना आळे वेरी गुड यस नेक्स्ट सिस्टर वेरी नाइस हाळे अशें एक सर्कल फॉर्म करूंगा लेडीज पूरा इनर सर्कल जेंट्स पूरा आउटर सर्कल इल्ले मुखार ब्रदर गो तुमी इल्ले मध्य यस या कम ऑन कम फास्ट अरे बाबा ये तो फेर नहीं है वी नीड मोर एंड मोर कपल्स cousins brothers and sisters बप्पू मावशी मामी पोदून सैरीन दैरी इष्ट मंत्रा वाड्याची सेझरची all Loba and Fernandez family viggi mukarya come on we need more and more people yes wonderful yes okay lovely wonderful okay ale to circle thing complete जावना नाही circle is not yet complete I guess so ale thing circle complete जाल्ले बरे दिसना म्हाका okay yes अशें रावचे म्हण हांव सांगता आतां मात्र जायत गे just for a moment that's it this side people तुम्ही अंकल फाटी येत गे फाटी ale फाटी आनी दशे आनी come back fast okay now okay आनी किल्लेशे फाटी आनी जॉइन जात येता लाइनिक जॉइन जात येता yes very nice okay आतां पूरा तुमचे फेस या कुशी गुंडेजे तुम्ही सक्कड स्टेजिक पळयजे फेस पूरायन फेस स्टेजिक पाप तो कत्ते पळयते पुरो रे देडीक पळय लांगा पळय रे ओके नाव दिस इज जस्ट अ वार्म अप सेशन मागीर हांगासर लाइन डान्साक तुमकां आपयतली तशें पयलीं आमी वॉल्स करता बोथ द हँड्स अप कम ऑन एवरीबॉडी बोथ द हँड्स अप कम ऑन क्लिंटन गो everybody wave your hands party. Okay. Every nice go. Lovely. Left side. One, two, go. Escúchame, baby, te canto mi canción. Sing. And I sing it, baby, Inside, come por toda la nación. Everybody jump. Venga, DJ. Vamos, DJ. Lovely, go. And I sing it, baby, Down. por toda la nación. Down. Big in the heart. Look at your couple and do this. Uncle, yeah. Thank you. That's it. Tumcha zodiac kangiya. We have a second waltz. Then we will form a small line. Then I will call the family members to lead the dance. We'll go for the second waltz. Take your partner and dance. Come on. आता तुम्ही तस लाईनी रावचे म्हणना इल्ले मुखार पाटी येवियत इल्ले मुखार पाटी वशेत तशे व्हेरी नाइस पावलांक म्हज्या तूं पावला मेळयशिगी
हाताक म्हज्या हात तुजो मेळशिगी रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशिगी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशिगी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुजी तुम्ही डान्स करत असले बरीच एक लाईन घ्या आपल्या लाईन घ्या डान्स करत असले बरीच एक लाईन फर्स्ट लाईन कपल कम फॉरवर्ड इन डान्स ओनली अरे बाबा डान्स करून ते या दशा व्हेरी गुड इन डान्स ओनली या लवली देडो देडी लेफ्ट राइट बाय बावची एक्सट्रीम लेफ्ट राइट मेक वन मोर लाइन इन डान्स ओनली कम ऑन दशा very nice third line wonderful beautiful angal tumi uncle mukarya come on tumi yeah second line super third line perfect fourth line ille tumi end ago sabata very nice lovely wonderful look at your partner's face and dance don't look at the camera tumcha partner polon dance kara Thank you. जोरदार ताळयो दिया आपण to all the beautiful couples. So look at the line. कितली बरी लाईन झाली आपण आमकां पळया everybody लाईन राल्ली पुरा आमकां पळया एकामेकाचो हात धर आपण hold each other's hands best man bridesmaid everybody uncle and auntie second line is perfect third line मुडिगेरेच्या चार माडी गाठी बरी झाल्या का fourth line we shall have 5 lines that is better 5 lines come closer very good very nice third is perfect fourth program ne 4 is enough I guess thank you make fourth line yeah you only go back see there is space see there fill the blanks simple see very good dedo dedi praile ne okay let's celebrate Joel and Roveena's wedding when we win any sport or games umpire will raise our hands and celebrate am I right no and then what man yeah. Come on show some energy now with the count of 3 2 1 you have to raise your hands and make some noise are you ready 3 2 1 everybody raise your hands and make some noise at a time hold each other's hand then raise it should be in a single row yeah thodi puranga current lagle bari karda not like that come on 1 3 2 1 go see how simple it is illa space kara bala space left and right कोणती डान्स अंताची मुखार मा विज्ञेय तुम्ही म्हाका एक आईस्क्रीम काडून दिजी इतली बरी लाईन करून दिल्या तुमकां हांवें हंगे गो विज्ञेय गो चेडवानो आतां हो नितीन रट्टा गे म्हण सायबा पाप ताचें पार्टनर गेलें थंय ओके वी हॅव लवली डान्सर्स टू लीड द लाईन लेट्स बिगिन कम ऑन Gregor Salto Buddha
Papayo, Mr. Worldwide, darling. It's Xavier, todo lo malo es Xavier. Say it with me. It's Xavier, todo lo malo es Xavier. Say it loud. It's Xavier, todo lo malo es Xavier. Say it louder. It's Xavier, todo lo malo es Xavier. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. I don't care about the money, no. I don't care about the fame, no. It's all about the journey. My name is known to change presidential campaigns. From minority reports to majority in votes. From the streets to the Bahamas on a boat. Life is funny, no joke. That's why I say it's Xavier, todo lo malo es Xavier. Say it with me. It's Xavier, todo lo malo es Xavier. Say it loud. It's Xavier, todo lo malo es Xavier. Say it louder. It's Xavier, todo lo malo es Xavier. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. He's singing back. Red one. We say la vida, la 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 la. Say la vida. We say la vida. راني ما نادم على الأيام مهما تكوني بعيد عليا. راني ما نادم على الأيام هضروا أنا فيك وفيا. لازم الجرح يضرب بالدواء. سهرة تكون جميلة يا الحبيبة أو لا إله إلا الله. C'est la vie, la 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 la. Oui, c'est la vie, la 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 la. C'est la vie, la 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 la. Oui, c'est la vie. Thank you. देवरेगरो मुसबीत रथेन लंडन स्केला समाइस्तांग. Thank you. बरें तुम्ही सगळ्यांनी पाठी वेचें आणि तुमची बसका तुम्ही घेवशी. I request the bridal couple with the best men, bridesmaids and page boys and flower girl. You can please come on to the dais. Stage area आपण can. Yeah. Walk together, Joel and Rovena, so that you can stay together. Come on. Best men, bridesmaids. Sereno, आमच्या हाती वाईनाचो ग्लास खण घेवनशा पयलें हांगासर एक शॅम्पेनाची बोतल आमी उक्तें करूंक आशयता. Dear ladies and gentlemen, before we attain the toast session, we would like to uncork the cork of champagne bottle. Champagneची बोतल उक्तें करच्याक. We have two handsome young men
One is already on the stage, Joslin, Nayel Lobo. And one more I would like to call upon, Rimson Rebello. Where are you, Rimson? Rimson, I'm ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮುಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ತಗ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೊತ್ತಾಮ ಓಕೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಮ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಸು Joslin Angaswed. Aitu asati, ya sobay shavedin, champagne chibot look tenkerchak. Dear ladies and gentlemen, it's time to uncrock the crock of champagne bottle. We need to hear a lot of rounds of applause. 3, 2, 1, go! Both of you come to the center, center. Yes, come on, clap. Going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Come on, Rimson, go for it. Arre baba, talia. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Joslin, help him out. It's a celebration. Oh, come on. Like Zahir Khan, you have to do. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Yes. Good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Yes, come on. Let's all Yes, celebrate thank and you. have a good time. Yeah. We gon' celebrate. Don't worry, Rimson. First time ne open karche tashin zata zaidge biyanaga. Okay, that get to the tali yodi abana sikkaman everyone. Okay, ani amcha hatantu ami wine so glass kanyu gaiti Xavier. Choice caterers amcha mukarasa. So may thank wine angasir one chak. I request the choice caterers to please come forward to distribute the wine.
Testing. Monitor. Testing. Check one, test. Dear men and women of honor, straight away moving towards the toast to raising session. Joel and ROVEENA absolutely looking fantastic. तांकां पळयतना तांच्या अपूर्बायेच्या जिणे वरतान बरी भलायकी आसले बरें दिसता. They both look actively healthy. Am I right? They both look actively healthy. Am I right? Very good. And to raise a toast to this beautiful couple, we have two finest individuals. दोघां आसात. एकलो न्ही, दोग जण भलायकी मागतात. And I take this moment as my privileged one to introduce this both handsome hunk young men, fit and fine personalities. One among them is a product engineer and another one is a digital learning head. And I will introduce the first one, who is none other than the bride's brother-in-law, who is a product engineer working in research and development at Germany, loves to play cricket, badminton, and he loves to drink more and more tea. That's what is given to me. Okay, dear ladies and gentlemen, the another one is, as I said, a digital learning head at Narayana Health Group. Bride's favorite cousin brother, loves gymming, swimming. He's passionate about weightlifting. Are you sure? Okay. He's passionate about weightlifting. He has been a bronze medalist at All Karnataka Weightlifting and Powerlifting Championship. Please join our hands together for the two finest personalities, Mr. JOSLIN D'Souza and Jason Lionel Fernandez. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? So, a warm good evening, ladies and gentlemen. It's my privilege and honor to raise a toast on behalf of the entire family for this lovely couple, ROVEENA and Joel. In the world of hashtags, we call them royal couple. My name is JOSLIN D'Souza, and I am the brother-in-law of the bride, and I am very happily married to her elder sister, ROVEENA Fernandez. Ruella Fernandez. Sorry, Ruella Oh Fernandez. my Joshua! I know साली आधी घर वाली होती है मेरे को पता है. I know. All right. Hi, I am Jason Lionel John Fernandez. I am the bride's brother, and I am happily married too. All right. Legally I have one wife, one child. Wow. All right. So, Jason, are you ready? I am ready. Are you both ready? Okay. Today, I'm going to speak on behalf of the Lobo family. They are none other than the dashing Lobos all the way from Mudigere. And I'm going to speak on behalf of my little sister here and her family, the rocking Fernandezes. Let's see. Let me introduce the groom's father. He is Mr. J&J Lobo. I've heard that he is a very, very, very big landlord in Mudigere. Even my uncle, Mr. Ronald Fernandez, is a very, very, very big businessman in Mangalore. Wow, that makes me and Joel very, very, very lucky. Okay. So, Mr. J&J Lobo is a retired Senior Development Officer of the LIC, and he is also a choir master and a treasurer of the Pastoral Committee at Mudigere St. Anthony Church. My uncle Ronald Fernandez is the owner of Bharat and Electrical and Instrumentation Company, and he is a lovely singer at Bejai Choir.
he is in the finance committee of Bejai Church. Both are dedicated in the church activities so much that God today has brought these families together. Also, look at the irony of the situation. These two families have, they are so attracted to the letters J and R. Let me reveal it to you how, right? My father's name is John Fernandez, John, and uncle is Ronnie. So JR, the house was named JR Lodge, so that's JR. The groom's father is J&J Lobo, and bride's father is Ronald Fernandez, again J and R. My brother-in-law is Jeshwin, and his wife is Ruella, again J.R. Today's lovely couple, Joel, Roveena, J.R. I am Jason. I am married to Rego Vidya. So J.R. And Jason, you forgot the main part. And their favorite drink is also J&R, Jack Daniels on the rocks. Oh. Okay. You know what, Jason? Roveena is also very lucky today because she gets another brother. Yes. And this guy is single and ready to mingle. So all the single ladies out here, meet Mr. JOSLIN Lobo, who works as a business analyst in Bangalore. Yo! And even I say that, Joel is lucky too. Joel is lucky because he's going to get another sister, Ruella Fernandez. And that's my sister, Ruella, all right? And Ruella Fernandez is very famous in the interiors of Taco Day, all right? And now in Germany. And she is not single. I'm sorry, my brother-in-law Jeshwin has taken her. I see Mr. J&J Lobo smiling over there because it tells me that he is very happily married to Mrs. Lavina Lobo, who is a homemaker and she's also a coffee planter. Oh, you think my uncle Ronald Fernandez is not happy? Look at his tummy. It tells me that he's very happily married to Genevieve Fernandez, who is also a homemaker and a very, very good cook. Cool. Now let me take this time to introduce the main man of today's evening, Mr. Joel JOSLIN Lobo. To asa bale? To J&J Lobo ani Lavina Lobo so mogga so ani appur bai so put. To ek mama's boy. He is working as an operations manager in Bangalore. I know him seriously from 1 year, but I got a chance to spend 1 month with him. And during this time, I noticed tache matu kadime, ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ, which means he talks less but works more. I wanted to know more about him, so I asked Roveena, please give me 10 points about Joel. And these are the points she told me. 1 kg onion, half liter milk, 1 kg rice, tur dal, 500 grams. Jeshwin, what are you reading? Sorry, bro. This is my morning's grocery list. Oh, okay. Wait. I think I have it on the other pocket. Oh, God. Here it is. So, Joel is handsome, dedicated, loving, caring, hard-working, good dancer, calm nature. He has a sexy beard. And he has that one thing which every girl wants. And this is the thing from where he stole Roveena's heart. And that is, he has a quality of a good listener. That's it, Jason. Your turn. Oh, great. Oh, let me introduce the bride of the day. I have a very short list. Not like yours, very short list, okay? Let me take it out. Oh! Okay. Roveena. Mike. Okay, once again. Roveena is beautiful,
She is loving. She is intelligent. Rovina, I can't read your handwriting. Okay, I'll introduce you to the actual Rovina. Okay? Rovina, my loving sister, is working in Canada as F&B supervisor and is ambitious and business-minded like her dad. She's beautiful, she's a graceful dancer, and she is one of the youngest in our family. We all, as family members, have taken care of her as a doll. So Joel, you will have to take care of her as baby doll. All right? She is very witty. Guess it runs in the family. This is a very good quality, Joel, because she will take you to the heights you have never known. My darling Rovina chooses the best for herself, and she has chosen the best to be with for a lifetime. Rovina, her needs are less. She knows how to make the best of whatever is available. This is the quality of a woman who makes families successful. Love you, Rovina, for taking this beautiful step of your life today. And one more quality of Joel, which I forgot to mention, is he is a very good badminton player. So that reminds me of a marriage tip for you, Joel. In a game against Rovina, no matter how good you play or how good you smash, you always let Rovina win the match. That's a good one. So, let me give a few pieces of advice, 4 points of wisdom based on my 3 years of marriage experience. And I'm very sure it is valid for these current times. Point number 1, a happy wife is equal to happy life. This is the golden rule for any successful marriage. If you want peace in your house, peace in your life, and peace in your family, you always need to keep your wife happy. This is a proven rule by every man out here. I see Mark Uncle nodding his head in agreement. Thank you, Mark Uncle. So try to find out the things which makes Rovina happy, and I'm sure she will make you more happy. Point number 2, friendship is the key. Your relationship status has changed today. You are husband and wives. You two have become one. But before this, you were best friends for 10 years. Please, just don't be husband and wives. Continue being friends of each other. Go on dates, celebrate the little things in life, keep no secrets, and cherish every moment. Point number 3 is, sometimes, Joel, marriage feels like a walk in a park. But sometimes, marriage feels like you're walking in a Jurassic Park. I totally agree with that one. 100% true. Yes, every guy will agree over here. If they are not agreeing, they are lying. Okay, so there are days where you feel that you're in a park, breathing fresh air in the garden, and the very next moment, there's a dinosaur chasing you around. I have a strategy for this as well, based on my experience. You need to remember 3 magical words. This should be your strategy. It will get you out of every situation. Those 3 magical words are 3 magical words. No, you guys are living in the past. The 3 magical words are, you are right, Rovina. When in doubt, agree with her. Even when you're not in doubt, agree with her, regardless of who is right or who is wrong. Sometimes it's better to lose an argument rather than losing a person. And point number 4 is the best pieces of advice I received when I was getting married. It was by one of my best friends. And he told me that the ultimate purpose of married life is not just finding happiness with each other, but leading your spouse closer to heaven. Which means that you need to pray for each other. You need to keep God in the center of your married life because He is the source of love. He is the rock, will keep you steady at all times, all ups and downs. And also, at times, remember the Mother Mary, she will pray for you when the path seems unclear. Okay? Jason, I'm waiting for your turn now.
Oh, Jashwin, that was really a beautiful advice. But I am here to show you the ugly truth. Roveena and Joel, I know that you are in love with each other. Love should be there. But here's the thing. Love is blind and marriage is the eye opener. So what I mean to say is, you got to prepare for the worst. Love should be there till the last breath of your life. But marriage is how you complement each other, how you adjust with each other. If your husband farts, that should be like the fragrance of flower to you. If your wife has hiccups, that should be music to your ears. I remember 10 years back when I was getting married during my nuptials. The priest said, Eka kazari jivan chewing-gum aburi asunozo. Ten poile saptana god magir ten chappe zata ani teint ami mukar saletat. Ek kazari jivan chocolate aburi asiche poile god akir monsar god. Well, the priest gave good advice, but I have 10 years of marriage experience. Okay? Kazari jivan ek chewing-gum buritasta. Poile god magirten chappe zata. But eka kazari jivanak yashasvi zaije zaler ten chewing-gum an god borsun purtun kaunche kam amche. Chewing-gum change karna kat. I have met Joel long time back too. I think Roveena and Joel's friend, they had this online business of delivering chicken. One day, most of the times the owner couldn't come and deliver the chicken, so his friends would come and deliver on his behalf. So sometimes Joel would come and deliver the chicken on the owner's behalf, right? And the chicken then costed me around $110. And you know what? Joel would come, I wouldn't have change, and Joel would spare that $10 to me. So he would end up taking $100. First of all, it was cheap, so he would let that $10 go. This happened quite often. Ata kळलं साहेबा म्हाका कित्याक म्हणून बोयनी उठो काजार जायचे जाल्यार भावाक पयले impress करीचे. Well, what I'm just kidding. I'm just trying to tell you is, you owe nobody anything. You owe none of us anything. You just have to impress each other. Be thankful to God and impress each other. Jason? Yes. I think we scared a lot of single men and single ladies out here. I saw the bridesmaid and the single men out here, and few single men and ladies in the D'Souza and Fernandez family. So now my question to you is, should a guy still get married? Well, Joel has no option because nuptials are already done. Game is over. Well, I'm just kidding. Well, to answer that question, Jashwin, my mom always, keeps saying this. Sargar vechi water kante sard asas. The pathway to heaven has a lot of thorns. So men and women should get married, should make families, take up the responsibilities, own up those responsibilities. Because marriages are made in heaven. And one more thing, always remember, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए. With this, ladies and gentlemen, let us raise our glasses for this lovely couple tonight and wish them all the best, a beautiful and happy married life to Roveena and Joel. Cheers. Check test. It was wonderful toast by Joshua D'Souza and Jason Lionel Fernandez. Dear ladies and gentlemen, if your hands are empty, please join hands together for these two
exceptional individuals who have given a lot of advice out of their experience, wisdom and knowledge. Bosubit ratin apur ban bogna usarlyant maka Jason it kong ni ulaytana Jason ocean na wala Jason mo तुम्ही निदल्यात की वय असं ओके वो कोंगणी उलयतना बिस्पान उलयले जालें म्हाका बरी एक अपूर बेज कोंगणी या थर्नाड्याचे न्ही हय बरें खान कोंगणी काय सुकान आसतना च्युइंगम आनी चॉकलेट खालें म्हणालो बारी खुशी जाली म्हाका आपणे तांकां दोगांय कितें गिट्ट ताळयो दी आपणे कम ऑन एवरीवन and now dear ladies and gentlemen it's time to reply the toast I request the lovely brand new couple दोगांयनी तुमी हांगा सर मुखारमचे Joel and Roveena hand over your champagne glasses to the best man. Okay, both of you take the podium. It's time to express the feelings of gratitude through vote of thanks. Good evening, everyone. We can't speak the way Jason and Joslin spoke, but we will try. Today is a day of immense joy and gratitude, a day that marks the beginning of a beautiful journey for me and Joel. Before I begin, I want to thank Almighty God for blessing us with this joyous occasion and for guiding us to this milestone. It is by His grace and love that we are here today, surrounded by the beauty and significance of this special evening. We would like to extend our heartfelt thanks to all the priests who celebrated the Mass today. Your prayers and blessings have made this union deeply meaningful, and I truly appreciate your spiritual guidance and support. At this moment, I want to remember and pray for the departed souls in our families, especially our beloved grandparents and our relatives. Though they are not physically with us, their love and blessings continue to light our path, and their presence is deeply felt in your heart today. To my dear Mama and Dada, thank you for your unconditional love and endless sacrifices. Your unwavering support has shaped me into what I am today, and I am forever grateful for everything you have done to make this day so special. Thank you, Mama and Dada. To Joel's wonderful parents, now my parents, thank you for raising such a kind, loving, and amazing man. Your warmth and love have been such a blessing, and I'm so honored to now call you my family. To my sister Ruella and brother-in-law Joslin, and Joel's brother Joslin, thank you from the bottom of my heart for your love, unwavering support, for your taking care of every little detail to make this day perfect. Your efforts and care have made this celebration so special, and we are forever grateful to have you in our lives. Thank you. To all our incredible family members, our uncle, aunt, and cousin, and our dear friends who have traveled from different parts of the world, thank you for being here and surrounding us with your love and blessings. Your presence means everything to us. A heartfelt thank you to Joel's family for welcoming me with open arms and treating me as one of your own. Your kindness and warmth make me feel so blessed to be a part of your family, and I look forward to many happy moments together. To the wonderful entourage, thank you for standing by us today and for adding so much charm, love, and elegance to our wedding. You have truly made it all for this evening. Thank you. To our Toastmasters, thank you for bringing your advice and a bit of roast to your celebration. You have kept the energy high and the smile wide, and we couldn't be more thankful. Now to my loving husband. You're my dream come true. You're the answer to my prayers. Thank you for coming into my life. Every moment with you feels like a blessing. With you, my world is always bright and new. I love you. To all the organizers and everyone who have worked tirelessly behind the scenes to make this wedding a reality, thank you for your dedication, efforts, and attention to details. Your hard work has turned our dreams into
beautiful reality. To everyone here, thank you for being a part of incredible day. Your love, blessing and support means the world to us. Let's continue celebrating and creating cherished moments together. Thank you and enjoy your evening. Lovely, wonderful reply to the toast by JOSLIN ROVEENA. They couldn't be Bejai, party Bejai. Tum so champagne so glass. I think on you so take back your champagne glasses. तुमच्या हातांत वाईनाचो ग्लास दिल्लो आमी आसा गी थोड्यांनी आमेन केलो गी म्हण आतां आसा जाल्यार एक घडी बरी जोड्या कुशीन आमी उबारून धरया Joel and Rovina. This is for the health, wealth, love, happiness and prosperity. May God bless you and congratulations. Joran Taunuk Thinken, everybody with open mouth and noise. Let's cheers this couple. Joran, everybody cheers. 3, 2, 1. Let's all say. Not fair, little louder. Once again, 3, 2, 1. Let's all say. Thank you. Choice caterers, Amche Mukar. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes. Sirino Amshalagi tossing the bouquet session asa. I would like to call upon all the spinsters and bachelors, unmarried, single boys and girls. Come on, quickly. Quickly Mukara. Kon para kazar zainadlia sa. Viggi Mukara. Best man bridesmaid. Quickly take up the stage. Come on. Yes. Can we have all spinsters and bachelors? Viggi Mukara. We have a tossing the bouquet session. The chupranda mi grace before meals kern. Mukla vantag vetau. They can viggi the me for the Come on. We need at least more and more family members, cousins, brothers, sisters. Okay. We have some young men who are sitting there. You're all married or what? Padlan married? Roswin. Pura married again? Okay, Vicky. Come on. Even boys, even girls. Or else I'll give the mic to Rovina and Joel. Rovina and Joel are mic did out. And yape ili pura ye jayenge. Come on. Angarava. Come here. Come on. No, this is not fair. Come on, yaar. Vicky Mukaraya. Come on. Yes, Rovina and Joel. Lili shube rawama. Thodi nawa sanga maka. Quickly call some names. Rochelle, Clayton, Nichelle, Neville, Very nice. Come closer. Okay. Lagirava. Okay. I'll call best men and the bridesmaids. You need to do some steps and we all need to follow that. Any steps. Chalega. Clinton, go. Clap. Come on. चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं लगता कुछ भी खास नहीं जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं Come on. Clap. Come on. Come here. Turn this side and do some steps. Come on. Any step. Come on. Yes, lovely. दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई Everybody, come on, please, join our hands together. Taliyo. मेरी बातों में तो खो सा गया मेरी रातों में दिन हो सा गया प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया फाइनली रहा ना पहले से शायद Wonderful. बोलो ना क्या किया जाए Okay, Rovina, turn this side, turn this side. Okay, everybody, go friends, go fast. Come closer. तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू Rovina, with the count of 5, 4,
3, 2, 1, and go! Oh, yes. Lovely, wonderful. Come here, my dear. Come here. Your good name? Akshata Rao. Ah, okay, yes, lovely. Come here, come here. She was very excited and keen, interested. The bouquet was on the air only. She was like, just, yes, caught. Okay, come here. You're the best friend, right? Best, you're from which place? I'm in Mangalore, or which one? Bangalore. Canada. Born and brought up Canada only. Then what, man? You tell Suratkal. That's okay. You live in Canada, I understand. But I just asked you, you're from where? Mangalore only, right? Suratkal. Okay. Perfect. Akshata Rao is from Suratkal. Now she's from Canada. Happy. Okay. Taliyo de abana. Guys, we had only one bouquet. Why still you are standing here? Come on. Thank you. Devaringuru. Yeah, please. Okay. Magashano. Angesser आम्ही आता जेवणाचे आशीर्वादाचे प्रार्थना करता तशे उपरांत हांगासर थोडे मुखले कार्य आसा म्हाका एक पाद्र्याप दिसता हांगा तोडांबेलो सो फिरगेज विगार म्हजो मोगासो पाद्र्याप बाब एंटनी लोबो हांगासर आसात हो पाद्र्याप उजिरे गांवांत आसले त्या वेळा हांव अवतारने आल्तार भुरगो आनी पाद्र्याबान जायतें मार्गदर्शन म्हज्या जिणेंत दिलां काही खांबा विगार आसले ह्या कुटुंबाच्या मोगान हांगासर ते पावल्यात तांगेर गट्ट ताळयो दिया म्हळ्यार कम ऑन एवरीवन एंड नाव लेट्स ऑल राइज फॉर ए वाइल टू इनवोक ग्रेस बिफोर मील्स जेवणाचेर आशिर्वादाचें प्रार्थना बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्गींच्या बापा तूं आमचो मोग करताय त्या मोगाक गड ना मीत ना तो मोग तुवें ही सश्टी रचून मनशाक वावर करूंक सांगलें तरी हाताचीं 10 बोटांय जोरून दिसपडतो ग्रास सोड म्हणाय ह्या प्रकृतींत वावर करन आपणाच्या पोटाक खाण तुवें करी जय जेवी जय वांटी जय हेरांतय तुवें गुमान दी जय आज ह्या एका संभ्रमाक आमी सांगता मेळ्ळ्या जॉयल आनी रोविनाच्या लग्नाच्या ह्या संतोशांत वांटेली जावंक आयिल्ल्या आमकां समेस्तांक ह्या संभ्रमाचो वांटो जावन एक बरें जेवण ताणें तयार केलां ह्या कुटुंबाचेर जॉयलाचेर रोविनाच्या दोगांयच्या कुटुंबाचेर तांच्या उदारपणाचेर बऱ्या मनाचेर तुजें आशिर्वाद घाल जे आमी कोण हें जेवण सेवंक वेता आम्हा समेस्तांक बरी भलायकी तृप्ती आनी दादोसकाय दी हेरां विशयी चिंतून आमचे तांकी भितर हेरांची बूक थांबोवंक आमी वावर करीचे आमकां कृपा दी म्हण मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन Thank you, Father. आमी बसया आनी आमचे बसका आमी स्वीकार करया. I request all the bridal entourage with the bridal couple, you can please come down and take your seats which is exclusively reserved for you. Everybody, everyone. Dedo, Dedi, bridesmaids and page boy, flower girls. Sereno, आमी हांगासर आतां पिबानाची वेवस्था काडूंक आयती Xavier. We have 3 more events, I mean occasions हांगासर आसात ते आमी बेगीनच करतले उपरांत आमी होकलेक साड्याक धाडटा बट बोथ ऑफ यू हांगासर येवन बसयात तुमी choice caterers we have with us choice caterers very famous and finest it's time for the drinks breaks we have got whiskey beer hot drinks soft drinks some snacks which will be served by choice caterers आमचे मुखार येता तुमकां खंयचें पसंद आयचे पिवान आसा पळय ते तुमी स्विकार करशाक विनंती करता ओवर टू choice caterers. Jenin, you should get ready for the song. Your song will is there, no? Yeah, you should. Yes. Now. Okay, dear ladies and gentlemen, we have with us Jenin.
She was also the flower girl on the stage, all the way from Indonesia, right? Janine is all the way from Indonesia. Please come forward. She is here to sing a beautiful song. I request to turn all the lights towards the stage. Clinton, DJ Clinton, the track is ready. Janine is ready. Let's have a wonderful song from the flower girl, Janine. Hello. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting loud now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands will hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of thousands spotlights, all the stars you steal from the night sky will never be enough, never be enough. That was the goal, still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. For me, never enough, never enough, never enough. For me, for me, for me. For me. Thank you. Wonderful, wonderful, Janine. A beautiful song and wonderful, exceptional singer. Subhithirthi nangasirthane singkala. Janine, tagedegittu taliyodi. Come on, she truly deserves a louder claps. Dear ladies and gentlemen, we have a wonderful birthday celebration cake, and I request a person and personality who is celebrating his birthday today, none other than the Toastmaster, Joshlin's wonderful father, dad, Mr. Joseph D'Souza. Wherever you are, please come forward, along with your Mrs. Orin D'Souza, Jawahar D'Souza, the sons, Joshwin D'Souza, one more son, and Rivella Fernandez, daughter-in-law. Come on, quickly come forward. Dear ladies and gentlemen, we have with us Mr. Joseph D'Souza, who is celebrating his birthday sharp exactly today itself, Jan 3rd, and we have a loving cake from bridal couple. I feel you also join. Please come, because the celebration is from you
and your end. Joseph uncle, many more happy returns of the day. तुमकां जिवितान सडीत आनी सडीत देव बर्थडे सेलिब्रेशन करूंक अवकाश दिवन दी, बळ भलायकी दिवन दी. आमी सगळे अपूर बँड जोसेफ अंकलाक बरें मागया. हॅपी बर्थडे म्हणया. कम ऑन. Go, clap. Happy birthday to you. Uncle, come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Thank you, Mr. Joseph D'Souza. Once again, many more happy returns of the day. Listen, please come here, man. We have a small task. Thank you. Zaunangi, photo zaunangi. Okay. Yeah, please. Yeah. We shall have one picture, no problem. Orin, madam, can get. Rava. Yes. Friends, we have a excited news. One gang is arrived here. A gang ailang, a gang. And that gang is called as Chain Gang. Chain Gang. When they said, I was also quite scared, man. Chain Gang has arrived and they have brought together in Mangalore something, a surprise they have in their hands to throw. Let's see what they have in. I request, what is this Chain Gang? Kalayin, kite, te tumka sakaltale. Let's have Chain Gang on the dance floor and let's see what it is. Come on, all the Chain Gang people. Yes. All set. The gang is ready. Chain Gang is ready here. They have something very special to give all of us, to throw a surprise to all of us. Let's see what it is. Dear ladies and gentlemen, let's have Chain Gang on the dance floor. With the count of 3, 2, 1, go. Wow. Yeah. तो शुरू करें. कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था. तुम इसने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे साथ. शुक्रिया मेहरबानी करम. Bring the drum. स्वागत नहीं
देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई। खामोश सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे महीने में जाना हुआ तो सूरत ना मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ನಿದೆಂತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸೊಗಡನಿರೆ ದಿಷ್ಟಪೊಳು ಮೋಜನ್ಸು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉಡೆಲ್ಪ ನೊಂಡುಂಡು ಅಲನ ಪುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆಂತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸೊಗಡನಿರೆ ದಿಷ್ಟಪೊಳು ಮೋಜನ್ಸು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉಡೆಲ್ಪ ನೊಂಡುಂಡು ಅಲನ ಪುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೋಜನ್ಸು ಲಿಲ್ಲಿ तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनी है सोनी सोनी आजा माही वे everybody sing सोनी सोनी आजा माही वे सोनी सोनी आजा माही वे everybody sing सोनी सोनी आजा माही वे। కోకా కోకా కడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు, పొట్టి పొట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు, కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది, మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మవా ఊ అంటావా అమ్మవా ఊ అంటావా అమ్మవా ఊ అంటావా అమ్మవా। Ba ba ba
आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा तेरे वर्गा ता मैनू कोई दसदा नहीं मैं ता लाया बड़ा दिल किते लगदा नहीं तेरे रंग दारा मिले सितारा वे यारा तेरे बिन मैं ता सारा वे रंग सजना मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए हर पल तेरी खैर मांगदा रहे तू जो नैना च पिलाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना तेरी डोरियां नू लेके दिल आगे ते बहके आज उड़दा है जैसे कि पतंग सजना तू जो नैना च पिलाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना Superb. The surprise from Chain Gang is wonderful. Oh, my dear. Hello, 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 hello. Hello, hello. Come here, come here. What is this Chain Gang and what is all about it is? I don't understand. Who is the leader of your Chain Gang? Come on. Who is the leader? Leader. Where is your leader? Leader. Leader. Hello. Hello. Hello, leader. Where is the leader? Leader. Hello, leader. You're the leader. Oh my goodness. Raure. Okay. Why? Now tell me, come here. You're the leader of this gang, right? What is this? What do you mean by Chain Gang? What is all about? Tell me. Chain Gang is about being for the needy and the poor and the hungry. And we never rest. Chain Gang is international. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Okay, very nice. Big rounds of applause to this wonderful gang. Come on, everyone. Taliyo dia. Thank you. Quickly, Joel and Rovina, go to the main stage. Please be seated. Lenisha D'Souza. I request Lenisha D'Souza to please kindly come forward to take the bride for the sado. Meantime, I request ladies from both the family members get ready with the ornament sado and flowers. Viggi Mukara, Viggi. Lenisha, please go to the stage. Take the bride for the sado. Rovina, tu bosche. Please be seated quickly. Yes. Meantime, I request ladies, mummy, dogai mummy, and doni side ladies, Viggi uta. Viggi, fast, quickly, Mukaraya. Mukaraya. Lavina Bai आणि Genevieve Bai तुमच्या फॅमिलीची लेडीज सांगा आपणडा लेट झाला विग्गे लविना बाई विग्गे वेळ झालो मावशो मामियो अखयो आंटी बहिणियो वणियो विग्गे उठा या काजार कर गे माका 12 सरोन तेरा लागली माय काजार कर गे माका इतल्यो सैरी क्यो आयल्यो गो पोता एकी जायना तुका सैरी क्यों
सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे तू आजा सारक्याचे फूल तू सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे Okay. Okay, we shall have one picture with all the gentlemen, men in black, men in blue, men in grey, men in cream, men in maroon, and men in other colors of suit. Vigimukara. Suitugale sekkad. Keep your belongings there only. Glass mass Dora and Vigimukara. Joel, please come here. Okay, best man, please come. We shall have one picture, come on. The stage is very big and we can accommodate each and every one. Please come. Viggi makare. Sutu galna ottige photo kadiya. If you can go to the stage. Few young men to please go to the stage. To the stage goes, Vairosa. Hearts burning like they were on fire. Flames changing our love to desire. Ani kone bara sutu gala bala vigya. Sutu gala mukare biena gadik photo kadung matre. Kal entumi. Tim bus karza dagi. Sutu gala nje photo kadiya ditlan entu mukare. I request all men who are in suit, please come forward. Come on. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. Clinton again. Zavana, Anik, wait. Come closer. Yes. We ain't been together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our hearts. All handsome men, thumbs up kara balik, thumbs up. You should Joran Bomarij. 3, 2, 1, come on, make some noise. Thank you. You can go back to your seats. Darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. I need more.
hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg. Or tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind, it might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Friday night I crashed your party. Saturday I said I'm sorry. Sunday came and trashed me out again. I was only having fun, wasn't hurting anyone, and we all enjoyed the weekend for a change. I was stranded in the combat zone. I walked through Bedford style alone, even rode my motorcycle in the rain. And you told me not to drive, but I made it home alive. So you said that only
just can't handle it, this thing called love. I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever, then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Gotta be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever, then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. A crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. A crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Called love. Crazy little thing called love. Called love. Called love. A little thing called love. Called love. Crazy little thing called love. Sireno, angka serai kamaka. Ami जेवणाचे काउंटर एक 2 मिनिट रावा 2 minutes जायत की 2 minutes सैरनो तुमचे लगी असले ग्लास पूरा तुम्ही पाठीन दीजे ಕೇಟರಿಂಗರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ करना साथ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ರಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಕೌಂಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9:15 we have served some snacks let us understand the plight of caterers also please it's a request ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ಲೀಸ್ so do not open the first counter please do not open the first counter दयविट्टू आमच्या केटरिंगाचे भुरगे पुरा ड्रिंक्स सर्व करना साथ दयकेनिला अर्थ करा ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ನ ವೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಕಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮನೆಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. Never been easy to please, always been best on my own. I don't need her to be kind. ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಕಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Never been easy to please, always been best on my own. I don't need her to be kind, I get my kicks all alone. I don't do walks on the beach, I don't get dressed up for show. She got me good, I feel like a boy in love. My heart's been bruised like a peach, my soul's been set like a stone. But now when Sam Cooke sings, she got me whistling alone. I didn't think I could tell, but now I wait by the phone. She got me good, I feel like a boy in love. Mercy please, suddenly I'm crawling to her on my knees. Oh, mercy please, suddenly I need her like a ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು 3 ಕೌಂಟರನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೌಂಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಉಂಟು. 2ನೇ ಕೌಂಟರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. 2ನೇ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಸ್, XYZ, so I can call her mom. I used to act like a man, but what did I ever know? She got me good, I feel like a boy in love. Hey! Mercy please, suddenly I'm crawling to her on my knees. Oh, mercy please, suddenly I need her like a harmony. She is the subject of all my desire. Till I found her, I was merely a lie. Oh, she got me good, I feel like a boy in love. Oh, she got me good, I feel like a boy in love. बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा. तालियो तालियो तालियो. बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा. डाली हो डाली हो डाली हो. हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर वो बात कहाँ. हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ. ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अता. तालियों ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तालियों.
जाने महफिल मिला यार चिरागे मंजिल मिला ये ना पूछो के कहाँ दिल मिला एक जाने महफिल मिला यार चिरागे मंजिल मिला ये ना पूछो के कहाँ नया नया ये आशिकी का राज है मेरा डाली हो डाली हो डाली हो बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाली हो डाली हो Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. Such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ooh, ooh. I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Puts a song in this heart of mine. Puts a smile on my face every time. 'Cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, ooh. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. So, you know, hand wash facility and waste plate counter is at the entrance. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ನೀರು ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. Do not keep your plates on the chair or under the chair. At the entrance counter, we have waste plate counter and hand wash facility just behind that. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಊಟ ತಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. I remember when rock was young. Me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones. Had an old gold Chevy
have some dancers on the dance floor. Come on, baila, baila, baila. Come on, come on. तुका सोदून सोदून थकलो तुकुय आसलो म्हजो मोग जिवितान एक फावटी तरी मोगान पडोंक अरे बाबा, उठो. तुमच्या कुशीक बसोन आसा म्हाका ये दुसरो प्रभु, कोण ये नाका. क्या हो म्हाका गया? जर तयार आसा तूंच म्हाका जाय दर्याशी म्हाका तूं वता म्हाका खबर तुका भेलपुरी बरी लागता आवयस आत्मोचो मुदी घालून फाट पडयता तोर काजाराच्या दारार तुका मेवता दीस आनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय दीस आनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय जय 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 तोरेंदेर माडार चडटा जय 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 तोरेंदेर माडार चडटा जय 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 तोरेंदेर माडार चडटा माडार चडोन अशें गायता Iago mandolin wazuya moga mandolin 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 एक दिसाका फेस्ता कशें फक्काण गळ्ळे फेरयेन भोंवतालो वचोन आसतना मिसाल लुटीन पारवलो एका चेडवाच्या पासागारी त्या रोगड्यांच पारवले मोगाच्या पासार Iago mandolin wazuya moga mandolin 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 गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची गल्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची आईस बी बेवडी आणि बापूस बी बेवडा ही पोरी कोणाची आईस बी बेवडी आणि बापूस बी बेवडा ही पोरी कोणाची गल्यान साकली
सुसुबीत मुजो गांव तांतले थोड्यांक कोंबळे मेवल्या तांचे बरे जाव पूण एकले उरला अंजळ छिडून डायनाताचे नाव देखता ताका हरद्या गुडान बोरता फुगासा हो डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे चंद्र सारखे रूपाचे भांगरे सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे चंद्र सारखे रूपाचे भांगरे सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे बेस्टेन्स रागार सावन कित्याक वेताय धांवन तुज्या मोगान पळयता हांव पावन मोगान जायते बाये गोडटा केन्नाय हांसता केन्नाय रोडटा पूण ते तुवें हांवें सोजमोचेर पडटा मोगार तूं तुजें सूख मोडटा मोगार चोरूक गोपान आसतोच तूं लागूना म्हाका बूक हांसू मोग केलो लोक पुरो धांवता कशें हाका धरून दर्यान लोटून वयता मोगाचें दारू पायऱ्यान गोलयता म्हणून बेस्टेन्स मोडले मोगसोच मोना पोया हे रागर फुल्ले तूं भोव लागता हे कोणाकूय पूण फुल्ले हे म्हाका फोटून फोटून काळीज तुटून हाताक चोरले पायऱ्यान गोलयता म्हणून बेस्टेन्स मोडले मोगसोच मोना पोया हे रागर फुल्ले तूं भोव लागता हे कोणाकूय पूण फुल्ले हे म्हाका फोटून फोटून काळीज तुटून हाताक चोरले Cesara, wetão casara Bail burgin ti rosa gelli येऊनात घरा केदना तरी Cesara जाल्यार casara सगळी आमची पाटलां बाबा वेत्या त्या घरा माटवण बाबा भटकर ओटले सगळे असतेले रात्र पेत्र पेंड्या संगीत डॅन्स मारतेले उलन सुटार नव्या बुटार सगळे सोपतेले आम्ही दोघी नाटक साहेबा गोंशा उरतेले आम्ही दोघी Cesara wetão casara बाय गुरगी ती रोसा गेल्ली येऊनात घरा केदना तरी Cesara जाल्यार casara सगळी आमची पाटलां बाबा वेत्या त्या घरा झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक Joslin. We need 4 men. मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा Clean. थोड़ी बॉडी बनाना तेरे चिकन गालों के स्टबल की फसल उगाना अरे रे रे चल बेटा शुरू हो जा शुरू बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू दूंगाना चल ऊपर से दो बटन ढीले करके बताना बालों वाला सीना दिखाना वर्षों का लट्टू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे Guys. Wonderful. I'm going to get to tell you come on to all the dancers. Remember. 10 o'clock we will open the dance floor. 10:30 music gets off. Dinner is there till 11:30. But 10:30 music gets off. So 10 o'clock you all need to once again come to the dance floor. Don't go anywhere. 10 o'clock we are opening the dance floor. Got it? Arey Baba, got it? Okay, thank you.
And now, dear ladies and gentlemen, the bride ROVEENA is all set in a red sado. We have following each other. But ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣನವರೇ ಅಕ್ಕನವರೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷತಾ ರಾವ್ರವರೇ, ಅವರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರವರು, ರುವೆಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾತ್ವೇ, ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾತ್ವೇ. ಓ black dress with the pink doll. Oh madam, please. Okay, that's it. Lovely. Dear ladies and gentlemen, the bride ROVEENA is all set to make her ways to this lovely stage. Full on each other, all set. For men holding full on each other, coming towards this lovely stage. Here we begin. Go. येणारी ये आमच्या घरी ये, तुका फुलान सपयता, तुका साडयेन नटयता. नारी तू वचली नारी आमच्या घराक सरी. येणारी ये आमच्या घरी ये, तुका फुलान सपयता, तुका साडयेन नटयता. नारी तू वचली नारी आमच्या घराक सरी. Thank you. Hello. Test. Monitor. Ashok, monitor. Test. Best men and the bridesmaid, quickly come on to the days. Come on to the days. Come on, best men and the bridesmaids. Urli sakkada mi boshya, hamchi bas ka mi svikar kariya. Hokalani novro subi triti nangasar mukarailyant. Sobai su suntu spurtenek bidiya mi sadar kirdao. The traditional part of wedding reception will begin now. Paila wanto, joyal, suta chabal sabai teratgalnu. Kariyamani bayri kharchag vinanti girda. Ya sambramacha wadtante. Apurban Kariyamani. Nouriya baban apल्या हातान घेऊनची. Take the Kariyamani joyal, and it is time to present the gift of Kariyamani to the beloved wife ROVEENA. Get to the taliyo, samay sadurfein. Go, come on. Thank you. Don mogache kiss adal badal kurso veil. It's time to exchange to kiss of love. Rather you call it love of kiss. Joyal and ROVEENA, go. Taliyo, taliyo. Very nice. ROVEENA, from your end. Samazavanagi? It's not correct, it seems. Okay, 3, 2, kon Jawahar Muntagi, Samazavana. Tuga Geshen got to Samazavana Munun. Gottagi? Okay, ready? Once more. Once more. Yes, once more. 3, 2, 1, go. Thank you. Very nice. The guy in daddy, mummy, mukaraya, daddy, mummy, quickly come forward. Come on. Daddy, mummy, mukaraya. Ye ya yeni somana mi adal badal karta hu. Dai karna ke sir tumi fude yumshe. Don bukke tumi gan gaya. Don bukke tumi. Mummy shintan ye. Yes, very nice, lovely. Dear ladies and gentlemen, at the beginning I said it is not only the unity of two hearts, this is also the celebration of two royal family members. Mummy dogai mukaraya, tonarlisho subita sodeya, gattipatlundara aniyeni somanarpiya. Taliyo. Very nice. Mukar.
Daddy mukaraya. Get to the tayo di abra tangkai. Lagi rawa. Potto. तुम्ही एक स्टेप मुखारया जॉयल आणि रवीना तुम्ही लेशे एक स्टेप पाठी आणखी yes मुसबी इतरतीन या यांनी सोमान अदल बदल केल्या जोडियाच्या मालगड्यांक आम्ही देव बरें करू म्हणताव वापूर बायनांगे सर कुटुंबाचो संतोषाने दडतो केला थँक्यू झाली फोटो झाली या पाठी येऊया जेनेव्यू बाय मुदी तुझ्या हातान खण घेऊन या वेदी मुखार येऊन कसा Joel and one best man. Please come here. Roveena, you can sit. Joel. Noria babak, mogachi sasumai, mother-in-law. Mukareta, son-in-law, besam dita, ani besam divnu, mudi shumshe kariya solar varta. Pagurmayo asadgi, pagurmayo sakkaduda, pagurmayo sakkaduda, mugaraya. Vegi. पाऊंडाची मोदी वज्राची माई दीता मुंता देडा पाऊंडाची मोदी वज्राची माई Genevieve, lucky round. Yes, all Pagurmais. Posana kamisak Lucky round. तुका होरता नष्ट जायत माका दिष्ट जायत तुका होरता नष्ट जायत Mugaraya. Ani कोण बाकी आहात बगलार की त्याग उबो होरेता माउआ पोईता बारा भोरांसो शेलो जरीसो माऊ दीता मुंता बारा भोरांसो शेलो जरीसो माऊ दीता मुंता तो शेलो घालून होरेता वसाना कामिसाक दिष्ट जायत तुका होरता नष्ट जायत माका दिष्ट जायत तुका होरता नष्ट जायत माका बगलार की त्याग उबो होरता होकाला पोईता रक्ता मासाची कूड आपणाची होकाल दीता मुंता रक्ता मासाची कूड आपणाची होकाल दीता मुंता टीव्ही कूड घेऊन होरेता भोवूंक वसानाका Thank you. Total 19 Pagurmayo angasarasad 19 Tangedi gettu tali yodi abala come on या सगळ्यांनी तुम्ही पाठी वेचणी आणि तुमची बसका घेऊनची या Joel, you can go back. Take your seat. Best man is all happy, but the share is supposed to be shared with the bridesmaid. One bridesmaid. Canada वालों को chance नहीं है. You are in Canada. We want to hear only one bridesmaid. Okay. First, हम सोदेडो आणि देडी लगी रवा. Come closer. One photo. Yes. Very nice. Baba, don't open everything. Illa get to there. Say it again. 10 seconds down. 10 seconds. Okay. Within 10 seconds, if you take, it is yours. If not, no repeat. What this is repeat. 10:30 music gets off here. 3, 2, 1, go. Joslin, dance. Last 5 seconds. Oh, call the lady. Call and contribute. Wait, man, I will just count. Don't worry. No, wait, 20 rupees. What he will give me? 1, 2, 3, 4. Hey, Akshata, you can book your flight ticket to Canada now. That much is there here. Okay. Get to the Taliyo Diablan. They don't need the come on. Quickly, Noriachi family, Aikamaka, daddy, mommy, and all family members. Quickly, Angaya. Opsun Kanyo Kasatome. Viggi Muta. Angaya.
होकलेची सकड फॅमिली मेंबर्स क्विकली सोलोन नाही धावून यायचे तुम्ही धावून वेग फास्ट क्विकली कम हियर. Blessing Kali, Daddy, Mummy, God parents, and sister, brother-in-law. Only 6. Rest everybody, along with everyone, we will give general blessings. First, Daddy number 1, Mugari. Mummy, sister and brother-in-law. God parents, Modon, kaya saath. Please, apanada, we'll solo. Podor na साथ गिरोवीना शी आपनडा. आटा दिसा फुडे भाव आपुकेता तोडे आयच्या आटा दिसा फुडे झालेंगे. आपुकेता उपसून दिवशी आणि उपसून घेऊनशी अपूर्बायची गडी. विन्सेंट डिसूजा नाव चेंज जाऊन आमचेंदा विन्सेंट डिसूजा. शमन दीप डिकोन्ना सेम पर्सन राईट या ओके दिता ओके. उपसून दिवशी आणि उपसून घेऊनशी गडी. रानी सर इल्ले मुखारया जेनेवी मॅडम इल्लेशी मुखारया दुवेच्या यानी केलं मुखार थँक्यू येस. बिजयच्या वडतान फुलल्लें कानीक माणिक दिरवें ते मलादीक वरतान ते ताका मोग दिला. मोगाच्या की सड बरवसो आनी बवार्थान या अपूर्बायच्या होकलेक वाडयला. डॅडी मम्मी संतोषान आसा ती काळजा मोतींत कोणशार कंडी दिल्ले शंदूक आसल्यारी संतोष कंडी तांच्या काळजा मनान दिसता. उपसून दिवची गडी मवळ्याक तांणी हांगासर अवकाश दिला. मानेस विन्सेंट डिसूजा उपसून दिवची उतरां तुमचे लागीं उलयता. जॉयल्स फॅमिली मेंबर्स प्लीज लिसन टू द वर्ड्स ऑफ गिव अवे. दयकन तुम्ही ऐकूंक विनंती करता. रुवीना बाळूक मोरयेच्या कुरपेन बाळूक मोरयेक समर्पून दिल्ल्या काठीबळ्ळा पिरगजेच्या फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबान जल्मोन आज हांगा आमच्या मुखार उबे आसा म्हणून सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोष पावता. रुवीना इतले व्हड जावंक ताच्या आवय बापायनी त्याग केला, मोग केला, ताका बरें शिकप दिलां, ताका क्रिस्ती शिक्षण दिलां आनी ताका बरें करून सांबाळ्ळां हे दोळवरेक शेगुणांनी वाडयलां. आनी आवय बापायनी भरपूर मोग केला रुविनाचो. आनी रुविनान ताच्या आवय बापायचो तशेंच आमच्या कुटुंबाचो मोग करूं केन्नाय करूं ना सुरात. आनी आज रुविना विशयान सांगचें जाल्यार रुविना आमच्या कुटुंबांतले बरें चातूर भुरगें, सोबीत भुरगें, मोवाळी भुरगें. आनी आज ताका आदेवच्या संदर्भार उपसून दिवच्या संदर्भार ताका आमी उपसून दिवच्या संदर्भार आमच्या कुटुंबांतलें तें एक चंद्रमुखी. तशेंच तें आमकां कळीत आसा सगळ्यां कडेन उलयतना आमकां दिसून येता तें आसानमुखी. आनी आमी लोभा केल्या कुटुंबाक आधीन करच्या ह्या संदर्भार ताका आमी बरें मागता आनी यशस्वी मागता ताच्या काजारी जिवितान. आनी तांच्या कुटुंबान ताका भरपूर मोग मेळटलो म्हणून पाती येता. आनी ताची जिणी जातेली तांच्या कुटुंबान मोगान सुखा सुखी. आनी आतां आमची काळजां दारूण जाल्यान मोना आनी दोळ्यांनी
येता उजो ज्वालाम किसो. आता आमी रुविनाक लोबा गेल्या कुटुंबाक उपसून दिवच्या ह्या संदर्भार हांव लोबा गेल्या कुटुंबाक उपसून दिवच्या ह्या संदर्भार ताका बरें मागून आनी ताची मुखली जिणी भोव बरी जावं दी म्हणून चिंतून आतां हांव व्हडा मोगान आनी संतोशान जॉयलाक तशेंच ताच्या लोबा गेल्या कुटुंबाक समर्पण दिता. थँक्यू. शमन दीप डिकोन्ना अंकल ओपसून काण घेता. मोगाच्यानो रोविनाक आमच्या कुटुंबाक व्हडलो मोगाचो स्वागत. आनी तुमी इतले बरें करून पळयल्यात, इतले मोगान पळयल्यात आनी आमी ताच्या की वर्त मोगान पळयता म्हणून भास दिता आनी ताका आमकां आमच्या कुटुंबाक स्विकार करता. देव बरें करूं. आयला वेळ रविनाक नवऱ्याच्या हाती ओपसून दिवचो. क्लॅप 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 ताळयो. थँक्यू. थँक्यू. जॉयल आणि रोवेना मध्य रावा. सेंटर फेस दिस साइड ऑडियन्स. या रोवेना मुखारी इशिन सैरनो वैयक्तीक रितीन विशींग आसचें ना कित्याक म्हळ्यार लोक चड आसा. आमी सगळे आमचे उजवो हात आतां न्हवऱ्या आनी व्हंकले कुशीन उबार धरया. सलांत आसली सोमेस्ता एक गिडी उबे रावा प्लीज. ಸಲಂತ ಸೆಲ್ಲಿ ಸೊಮೈಸ್ತ ಗಡಿ ಬರುಬೇರವ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜವಾನ್ ಕರ್ನ ಸೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಸ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ निल्लिस्तीरा. सगळं आम्ही आमचं उजवा हात ओकले नवऱ्या घुसून उबार धरया. एका सरान जायतें गम्मत केला आम्ही. एक 1.5 मिनट भर भक्तीपणान आम्ही रावया. 1.5 मिनट हांव 1 घंटो म्हणून सांगना, ओन्ली 90 मिनिट्स व्हडलें बेसांव आनी लवदा तें गीत गायतना ದಯಕರ್ನ ಆಮೆ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಹಂಗಸೆ ರವ್ಯ. ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ದೇವ ಅಬ್ರಾಮಸು, ದೇವ್ ಇಸಾಕಸು, ದೇವ್ ಜಾಕೋಬಸು ಯತೆಗಾಂಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿत केल्लो देव जॉयलानी रोवेना चेर आपलो आशीर्वाद घालूं. देवा सुमरल थारी मुखार ताणें आपणा इल्या लग्ना संस्काराचेर ताची सुबाम आशीर्वादां पडूं. सकड आमी मागया. सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आणि ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೋ या जोडयाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. ಆಮೆನ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೀತೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೇವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಭಕ್ತಿನ್ ಅಮಿಗವ್ಯ ಗೀತ್ ಲತ್ಯಾ ಬಶೆನ್ ಲೌದತೆ ಡೊಮಿನೋ. Laudate Domino, omnes gentes, omnes populi, maniam confirmata est, suffe nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laudate Domino.
दोन काळज एक जाल्यान दोन कुटुंब एक जाल्यान जॉयल आणि रोवेना सिटी cheer up करयान जोरान एक बडी अवकाश तुमकां दिता 3 cheers to the newly wedded couple Joel and Rovena. Hip hip, louder, hip hip. One last time, louder, bigger, better, hip hip. Dev bari guru. First family photo is bride's family, second family groom's family. Daigan kai party wasanagat ille party rava ille. Okay gi? Daddy, mummy, uncle, auntie, bappu, maushi, pura bossa. All youngsters quickly come on to the days. Come on, stage. Viggy magara. Joyalachi family, the Ikon party must to sanaga. Tumchi second photo tumchi. No wishing at all. No wishing. We are directly going to the dance floor. Basa. हो मारियोला तुझेर गो हांव बुला सोबाई Ale, तुम्ही थेई रावल्यार जायना येणे येजे. अंगायका येणे ये सर येणे या. Come here, madam, come here. Come this side. Anga konni naante iggeya. Yeah. Yes. Yeah. स्वप्नांती स्वप्न आवला चार जाना Family photo, viggeya. तुझेर गो हांव बुला सोबाईक पोळेवन तुझ्या सगळोच पिसो जाला बोगना आनी चिंतान तुझ्या घडयेची सुडकाना तुकाच कोचिंतो स्वप्नांती स्वप्न आवला चार जाना मारी होला मारी होला मारी होला हांव तुजो जाला मारी होला मारी होला मारी होला हांव तुजो जाला Yes. ಮುಖಾರ ಪಡೆಯ ಆತ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖಾರ ಪಡೆಯ ಸ್ಮೈಲ್. ಜಾಯಲ್ ರವೀನಾ ಸ್ಮೈಲ್. ಸ್ಮೈಲ್. तुझे विने का आऊजी येऊन सोना त्या पारार फुलो परमळचे फुल तू उंच मोळ बार कुपा एक thumbs up करा जोराने बिडी बोमारीगे. 3, 2, 1. Come on. Thank you. सगळे बच्चे. Joyal family, daddy mummy, Joyalachi family. Aika, Viggeya, Joyalachi family, Viggeya. Fast. Yeah. Joyal family, please come. Joyal family, Viggeya. Yeah, Busha. Yeah. Wishing na, they can Busha. Joyal family, please be seated. Yeah. Angeya. Angeya. Joyalachi family, angeya. Angarava. Uncle ani tumi boshit. Sir, please come. You have to sit. I'll see who will tell you to get up. Kariye biyana gatum bosanga. Yes. Endage anik. Sir, तुम्ही इकडे मुकारे अंगा बशा मुकारे काय जाय ना ये अंगा बियाना गात. Yeah. Yes. Guys, are you there? We are opening the dance floor now. 10:30 music off Zata. 10:30. Look at the time.
10:30 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದದ ವಿಗ್ಗಿಮ ಕರೆಯ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸಮಿಪ್ ಕರಬವಿಡ್ದಾವ್ ಫೋಟೋ ಸೆಂಟರ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ DJ Clinton Choice Caterers ಅನ್ಸಮಿಪ್ ಕರಬವಿಡ್ದಾವ್ ಅವಸ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾನಿಸ್ en ಕಾರ್ಯ ಸೊಪೈದ ಸಮೈಸ್ತಂಗ್ ದೇವಬರೆಂ ಕುಡಮಂಡ I request each and everyone, please loosen your seat belts, come out from your comfortable zone, quickly get into the dance floor. Here we begin, Baila. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Later I'll call you, Thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yeah. Brother, stay back. Come Ronnie uncle, Genevieve bhai, Ronnie uncle. Ronnie sir. Ronald and Genevieve bhai. Genevieve, sister and brother-in-law, JOSLIN. Done, yeah. ಗೈಸ್ ಆಯ್ಕ ಮಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಾಗ ವಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಜಾಯಲ್ ಮತ್ತು ರೊವೀನರನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿಶಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾ ಓಕೆ. Yes, come here. Joel and Roveena, everybody come to the dance floor. Maria Pitache, hey! Come on. ಸದಾ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಪಟಿಂಗರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ, ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು. ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತೊಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು. ಸುರಾಂಗನಿ
शराबा हक दिन यहाँ शोर शराबा आधा है नॉन वेज और वेज है आधा स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए नान या बोटी मंगा लो रान कसम कष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर दल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए एक जन से आवाज चिकन कुकड़ू को तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को तेरी भूख का इलाज चिकन और एक तू दोनों मिले इस तरह एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं अब तुझ पे राइट मेरा तू है डिलाइट मेरा तेरा रास्ता जो रोकूं चौंकने का नहीं तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है मैं
क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है संतंच्या तोंगरार पाकले आपयताय त्या त्या पायनाक तोडे मोडीताय संतंच्या तोंगरार पाकले आपयताय त्या त्या पायनाक तोडे मोडीताय आणि येदे 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 वळल्या काडाचे आणि येदे 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 वळल्या काडाचे
Well, you put your left arm in, your left arm out. So this is going to be the last track for the evening. Thank you so much. Do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your right arm in, your right arm out. In, out, you shake it all about. You do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your left leg in, your left leg out. In, out, you shake it all about. You do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your right leg in, your right leg out. In, out, you shake it all about. You do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about. All together now. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Oh, the okey dokey. Knees bent, arms stretched, rah, rah, rah. You put your whole self in, your whole self out. In, out, shake it all about. Do the okey dokey and you turn around. That's what it's all about.